I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. From a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to run my pain. See the sun coming out of that rain. My day really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. Slave for you. ஹாய் எல்லாருக்கும் ஹாய் வணக்கம் ப்ரோஸ். டிடி மஜாவா ப்ரோ? செதறிட்டேன் நான்லாம். செம பர்ஃபார்மன்ஸ் தலை, வெறியாக இருந்துச்சு. லாஸ்ட் 2 மேட்ச்லாம் வந்து லைக் நெயில் பைட்டிங்காக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நான் ஊர்லேயே இல்லை, ஓகேவா? நான் ஊர்லேயே இல்லை, மூணாறுல இருந்தேன் நான். அங்கேருந்து பார்த்துன்னுக்கிறேன் நாடா நடக்க போகுது அப்படின்னு. இவனுங்க வேற ஒரு பக்கம் ஏபி செட் வேற ஒரு பக்கம் அது கடைசி வரையும் ஆடுனுக்குறானுங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து இவனுங்க அது பேர் என்னது, ஜெட்டேபியா ஜெட்டு, அது என்ன ஸ்குவாடு, ஜெட்டில் ஏதோ ஒரு ஸ்குவாடு, ஜெட்டெக்ஸா ஏதோ ஒரு ஸ்குவாடு. அவனுங்க கடைசி வரையும் அடிச்சு டின்னர் அடிச்சிட்டானுங்க. டேய் என்னடா நடக்குது, யார் தானே குவாலிஃபை ஆவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. பரத் வாங்க ப்ரோ. என்னையா இது கொட்டலத்தில் இருக்கு, அப்டேட் ஆவா? என்ன அப்டேட்டு புரியல எனக்கு. பாஸ்டன் இதான் சொல்கிறேன். ஏட்டஸ் லவட் ஆஃப் சாட் ஃபுல்லாக எவ்ரி பாயிண்ட் மேட்டர்ஸ். செமையாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நேற்று 2 மேட்ச் செம பயங்கரமாக இருந்துச்சு. டீம் தமிழாஸ் எஃப்சி வாங்க படி, வணக்கம் படி. ஜெட்டே மொத்த டின்னர் அடிச்சிட்டானுங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தா இவனுங்க விண்டுகார்டு வேறு ஒரு பக்கம் செதறானுங்க. ஐயோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. விண்டுகார்டு வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, மேலாஸ் இல்லாமல் இருந்தால் குவாலிஃபை ஆகிருக்கலாம். அந்த நாய்ங்க 2 பேர் ஜோன் அவுட்டில் செத்து போயிடுச்சிங்க ஓடி வரும்போது. பட் நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. கடைசி நான் நினச்சிட்டேன்னா டின்னர் வச்சவங்க குவாலிஃபை ஆகிடுவானுங்க போல் அப்படின்னு நினச்சேன். பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் பார்த்தா நம்ம ஆட்கள் ஒரு பாயிண்டில் குவாலிஃபை ஆகிட்டானுங்க. செதறுதுன்னு ஃபுல்லாக வந்து செமையாக வந்துருந்துச்சு. மஜாவாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. எய்ம் செத்தோடனே மனசே போயிடுச்சு. நான்லாம் மேன்லாஸ் ஆனோடனே ஓ மை காட், ஜோன் வேற இல்லையா? ஐ வாஸ் லைக் என்ன பண்ண போகிறாங்க நெக்ஸ்ட், என்ன பண்ண ஏபிசி செத்துட்டோடனே எனக்கு ஓரளவுக்கு குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்கன்னு ஒரு இது வந்துச்சு ப்ரோ. ஏன்னா ஏபி செட் வந்து ஃபஸ்ட்டே எப்படி சொல்கிறது, பாயிண்டே இல்லை, அவனுக்கு கில்லும் இல்லை, மேன் லாஸ் ஆகிட்டானுங்க, செத்து போயிட்டானுங்க. ஹார்ட் லக் ஃபார் லாப்ஸ்டர்ஸ். ரொம்ப க்ளோஸ் அவனுங்களும் இல்லை. 91 ஆர்சியும் 91 நினைக்கிறேன். ஆர்சியா அவனுங்க யாரு? ஆர்சியும் 91. மீட்டு வின்கார்டு எங்கே இருந்தா வின்கார்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செத்து சுண்ணாமாயிட்டானுங்க. அவனுங்களுக்கு ஜோனே இல்லை ப்ரோ. சேம அடி அவுட் சைட் ஜோன்லேயே. எக்கி சாவலை, மஜாவாக இருந்தார் எக்கி. ஆமாம் ரொம்ப ட்ரை பண்ணான். அவன் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போடலன்னு எனக்கு தெரில. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு தான் வந்து மேபி
ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட் வேணா வந்திருக்குமோ, வந்திருக்காதுல்ல. 4 டீம் இருந்துச்சு கடைசியில் நான் பார்க்குறப்போ. நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் நேற்று மேட்சஸ் எல்லாமே. நம்ம ஆட்கள் கடைசியில் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறதே வந்து ஒரு வழக்கமாக இருக்கு. ஃபைனல்ஸ் நல்லானா சரி நண்பா. ஆர்சிக்கு தூக்கிருச்சு. லாஸ்ட் சர்வைவ் ஆரிப் வேற மால்டோவில் 1 HP. ஐஜிஎல் லாஸ்ட்டில் ஒரு கில் ஸ்டில் பண்ணிட்டாரு. பெஸ்ட் டெசிஷன் நினைக்கிறேன். ஆமாம், அந்த கில்லும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து பாயிண்ட் வந்து கால்குலேட் ஆயிடுச்சு. சிஎஸ்கே டீம் ஆல் டீம் ரெப்ரசென்ட் தமிழ்நாடு வில் கோ ஸ்டில் த லாஸ்ட் செகண்ட் 8/8. ப்ரோ இது நம்மளே பண்ணுவோம் அடிக்கடி, இந்த மாதிரி தான் நம்மளே குவாலிஃபை ஆகும். பட் நேற்று வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா வந்து இன்டென்ஸாக இருந்துச்சு மேட்சஸ்லாம். கிரேசியாக இருந்துச்சு நேற்று. யார் தான்டா குவாலிஃபை ஆவீங்க அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிட்டாருங்க. எல்லாருமே க்ளோஸ் ப்ரோ. 91 2 டீமு. இன்னொரு டீம் வந்து 90. ஐஜிஎல் கோட் மாதிரி பண்ணிட்டாரு. தேங்காய் மாட்டையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க தலைங்க. சரி ஓகே, டக்குன்னு வந்து வாட்ச் பார்ட்டிக்கு போயிடலாம். ஓகேவா, இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டிலே வந்து ஓட்டிடலாம். நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்தோம்னா, பக்காவாக இருக்கும். லாஸ்ட் டேவோட வாட்ச் பார்ட்டி பார்த்துட்டு வேற எதனா மேட்சஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க, பார்க்கலாம். ஓகே, வில் கோ டு வாட்ச் பார்ட்டிஸ் ரைட் நவ். ஹேட்டர்ஸ் வேற இந்த சேட்ல போல ஸ்கிரீன்ஷாட்லாம் எடுத்து குரூப் வாத்தி குரூப்ல போட்டுக்கிறான், சண்டை போட்டுக்கிறான். ஹேட்டர்ஸ் ஓடுங்கடா அது இதுன்னு சண்டை போட்டுக்கிறான். நான் vlog ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். 3 vlog வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து ட்ராப் அவுட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணி. என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணுன்றதையும் சொல்லுங்க. நிறைய நான் வந்து எப்படி சொல்றது சேஞ்ச் பண்ணணும் என்னோட vlogsல. ஸோ என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணுன்றதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா அப் நெக்ஸ்ட் vlogsல வந்து நம்ம வந்து அதை சரி பண்ணிடலாம். ஓகே, பிஎம்பிஎஸ் டேய் மவுஸும் போச்சா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ இது டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. மேட்ச் 7 இது டே 2 தல. வி நீட் டே 2 தான் கரெக்ட்ல. சி 2 நாள் தான்ல எனக்கு. ஃபைனல்ஸ் யார் கப் அடிப்பான்னு சொல்றீங்க கைஸ்? சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. வெயிட் பண்ணு. The rooftops under control. It seems like they are unbeatable, but look at DX. Devoni finds follow through, but as of now, the flight path is going to be crossed here with a dual flight path, and seems like the hot drops are going to be split between test track and also stadium possibly here. So we're not going to be expecting a lot of skirmishes. However, I think we do maybe see a couple of clashes outside the hot spots instead, especially coming to Recall Tower as well. You can see True Rippers and also Hick Boson, Bunny and Pung might have a little bit hot drop. Compound Team.Tamilas on top. Whoa, tag moving extremely swiftly, but oh my god, what is going wrong with White Fangs? Spray God has been knocked down as well. Goten still left alive, and well, T-Sports. Digo, sure out the 40R finds some quick frags on board, but DAG. Ajao can set up on these lads, and it seems like these lads, they want a strong start for sure. Oh boy, here they come. DAG going to be clearing the angles here. Aim God sprays. Oh my god. Aim God is on fire. Aim God sprays down, finds 2, and just like that, TAG, they won't fall. And now the rest is going to be going for a cleanup here. Justin on the hunt for the last player. Hey. Come through. They do get the knock, but no conversions here for TAG. Street off TAG. While this is happening as well, the other compounds is coming through, and Aim God switches his sights onto the other side. Was able to get a couple chip damage here. Team.Tamilas. Vanakam buddy, Vanga Satish bro, Vanakam. Evil Surya Vapa. Vicky supports for TD is one of the reason for TD qualify. All hail Vicky. I hate to say this, but first day நான் points பார்த்துட்டு அவ்வளவுதான் நினைச்சேன். பார்த்தா அம்மால twist I literally got chills.
எல்லாரும் வந்து எப்படி சொல்றது ஆஃப் ஹோப்ல தான் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் ஆஃப் ஹோப்னா லைக் குவாலிஃபை ஆவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்னு பட் ஃபைனல் டேல வந்து செதற விட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் வணக்கம் படி வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ணியா எஸ் படி 4 நாள் இப்படி போயிடுச்சு நண்பா டென்ஷனா இருக்கு படி என்ன லஞ்ச் தல தோசை சாப்பிட்டேன் தல லஞ்ச் வந்து ரைஸ் எதனா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடணும் தல 3 கிலோ அச்சு விட்டு இருக்காரு எய்ம் கார்டு நேற்று எய்ம் தான் வந்து மஜா போலையே தம்பு பிளேயர் வந்து சூர் அவுட்னு இருக்காரு லாபியவே டிடி ஜென் சோல் ஓஜி டாக் டாப் 5 நல்ல ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் மிஸ்டர் தண்டர் லைவ் ஓய்டி அந்த வாட்டர் ரொட்டேஷன் 2 to 3 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஈஸியா இருந்திருக்கும் எப்படியா உச்சு விட்டாங்களே ஏபி செட்ட ஏன் எலிமினேட் ஆயிட்டுக்கிறானுங்க ஏபிசி இல்ல ரீகால் பண்ணிருக்கானுங்க ஈவில் கம்பேக் குடு ப்ரோ ஈவில் கம்பேக் குடு ப்ரோ கம் ஆன் ப்ரோ நான் ப்ரோ ஈவில் ப்ரோ மாரி பண்ணுகிறியே ப்ரோ இதுக்கா நீ மோடி a little bit of the starts going what's that yedka shots from the backline Sturmy does have GG like பண்ணி பாருங்க ஜி செம்தியா Henry tucked down but no damage being dealt seems like this hot hey group la share பண்ணுங்க members group la link share பண்ணுங்க guys he's going to take advantage of the pin share groupலயும் நம்ம groupலயும் வாதி groupலயும் share பண்ணி விடுங்க members groupல link share பண்ணி விடுங்க bro Vignesh bro 3 குரூப் ஷேர் பண்ணிடுங்க ப்ரோ ஓ மை காட் சரியான எடுத்தல அது தல சரியான எடுத்தல அது the high ground advantage from True Rippers are in shambles again tried to find a pick here but unable to do so Cyrex tries to make a cross here Mysterious Fall will catch him slacking here hey trade him off and he will be able to find one himself double barrel அடிச்சுங்கறான் AX somehow படி ஜெம் லாக் வருமா கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ in this awkward interactions tripod ready பண்ண போறோம் bro tripod ready பண்ணனா வந்துரும் bro பேசாம ஒரு GoPro ஏத்தலாமான்னு பாக்குறேன்டல 52k குத்து கையிலே புச்சி பண்றது ஃப்ரண்ட் கேமரா பேக் கேமரா இருக்கும்ல ஆனா 52k வருது தல GoPro அது எத்தனை ஈஸியா இருக்கும் அழகா வந்து பாடாத ஜி ஓகே பாடல ஜி லைக் பண்ண பாருங்க நண்பா எல்லாரும் AX they aren't looking safe either look at Cyrax out in the open man getting taken down what do you want that's going to be a big blow for Rapid Chaos hey Rising Esports தான் பாவம் கடைசில இருக்கானுங்க try and push him through Devotee goes for a jump shot looks for a pick but does not connect pick பண்ணி அடிச்சிங்கற உட்கார்ந்துட்டானுங்க a majority of the early hot பங்க தொதிங்க போறான்டல ஒரே செகண்ட் தான் சேஞ்சஸ் பண்ணி அடிச்சு விட்டு முடிஞ்சே போச்சு actually needs to use a recall tower to get him back up and fortunately இப்ப தொதிட்டு போறான் நம்ம இருக்கு திரும்பவும் டாக தொதிட்டு போறானுங்க ஏய் oh my god போடு ஏய் Team Apex Gaming not anymore it is Arsu நண்பா who stands up tall for TAG மஜாவா சுடுது நண்பா seems like he might be walking away with the entire team ஒரு ரீப்பர் ஆஃப் சாங் ஃபயர் எய்ம் 5 கிலோ வச்சிருக்காரு படி ஒப்சஷன் மூவி பாத்துட்டியா பாத்துட்டேன்பா one of the best movies bro one of the best thriller movies horror கூட சொல்ல முடியாது thriller தான் சொல்லணும் சைக்கோ த்ரில்லர் மாதிரி எல்லாம் நல்லா தான் போச்சு ஆனா இந்த UFC தான் சொதப்பிடுச்சு நான் UFC பார்த்ததே இல்ல ப்ரோ சாரி ப்ரோ boxing தான UFC இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அனலைஸ் ஆயிருமா பட் ரீகால் பண்ணால நான் இந்த மேட்ச் பார்க்கல லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் நான் பார்த்தேன் இந்த மேட்ச்லாம் நான் பார்க்கும்போது தூங்கி இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் but it's going to be tough Reaper still deciding if he wants to commit to this fight he may have lost the advantage here so it seems like he is going to bail out his teammates are already recalled up it seems like Reaper is going to try and like பண்ண பாருங்க எல்லாரும் செம்பியா different angle and TAG will get the full reset கார் சீன் எப்படி இருந்துச்சு படி ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிட்டு vlog போடு படி OJS கூட எனக்கு டிக்கெட் பண்ணாங்கனா டிக்கெட் புக் பண்ணாங்கனா போவோம் படி கார் சீன் தானே அந்த கார்ல எடுத்து வந்து உடைக்குமே கல்ல தூக்கிட்டு வந்து சாமையா இருந்துச்சு அதெல்லாம் செதறிட்டேன் நான் சரியா செதறிட்டேன் நான் இந்த பிரச்சனைலாம்
We saw Sensei move up. நான் சீட்லயே இல்ல அந்த சீன்ல பா என்னடா எங்கன்றா வந்து அஷ்னிக்கிறீங்க From TAG. Team.Tamilas, they finished off this man. ரீகால் பண்ணிட்டாங்களா Apex Predator once again shining 7 bright. கில் 3 டிடி eliminations for Team லெட்ஸ் கோ Apex படி Gaming. அப்படின்றாங்க We still have to find a revive on the flip side. என்ன நிப்பாட்றான் அவன் Rebound finally gets taken down. Overwhelmed by 2 men on top of him. Kana. ரேகார்ட் என்ன பண்ணாப்ல இங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே We still have to find a revive. எதுக்கு அவன் ஸ்லோ பண்ணாங்க Can he bring it back? Nice need. சுத்தி ஆட்கள் இருக்காங்க நண்பா It's going to be exposed as well, but now the trade comes in. They do 1-for-1. Kanha finally drops him down. GoPro வாங்கலாமா வேணாமா bro GoProல வந்து மினிமம் அமௌண்ட்ல இருக்க மாதிரி எதுனா ஒரு கேமரா சொல்லுங்க bro And as of yet, Meta Ninja மினிமம் அமௌண்ட் they do have to wrap around as well. They are going to try and find a நிஞ்சே சூர விட்டுருக்கானுங்களே இங்க WF True Rippers spotted out by Meta Ninja. GoProல கம்மியா இருக்க இதுல வந்து எப்படி சொல்றது Wow Fangs losing spray guard. Goten scares off True Rippers. Needs to find a way to pick up Kanha. Out in the open, completely exposed. Wow Fangs. They have to make a very கம்மியா இருக்க அமௌண்ட்ல நல்லா ஒரு கேம் மாதிரி இருக்காதுனா and Sensei decides, you know what, let's back out. He's gonna secure his position here. Kanha still out in the open. Javin knows that he's still out there. நேத்து வந்து டிடி கார்ட் மோட் ஆன் பண்ணாங்க full reset as well. Kana looking to be confirmed. The smokes has been dropped. Kana, he needs to dodge the initial explosion. காப்பாத்திடுவானா Somehow still surviving, but WFலாம் வந்து Sensei finally makes the commitment to try and pick him up. Such a risky gamble. தட்டே Set for Men and Ninja as well, and this is exactly what I was talking about. Yavin. இவனுங்க தான் தல கிரேசியா வந்தானுங்க தல நேத்து Needed a lot of cover to actually provide backup, but that was not available. Wild Fangs knew they could have actually found a little bit of the trade-off, and Yavin penned down Men and Ninja. லைட்டா ஓடுவோம் வாசா Gets taken down. Oh boy, Mysterious 4. They book for the center, but they're getting Mysterious shot from 4. the other side of the map as well. Goku dropped down low, but Wingard has been eliminated from this game. Same can be said for Zero Arc. Mysterious 4 கண்ணி எரியுது தல looking for a comeback as டென்ஷனா well. இருக்கு Seems to be 4TR scouting him holy out. shit Great shots here from what Naman the fucking reflex is but that the rest of 4TR is going to be pushing up close and personal. பா மாட்டினா பா அவன் கார்னர்ல This is what I like about கார்னர்ல மாட்டினா வச்சு செஞ்சிட்டானுங்க கார்னர்ல as soon as the player gets knocked out, the information pass on and the relay Jeez, of bro. information is the fight move is still away from this. அப்சஷன் மூவில வந்து பாத்தீங்கன்னா Goes going to shift down. Very nice white. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க Goes on and Meta Ninja. They do have a decent amount of compounds. Just for fun, bro. On screen, as soon as the Sade is, அஃபெண்ட் ஆயிராதீங்க கேர்ள்ஸ் the remaining players, they were caught out in the open here. Scouts out Sensei for the initial fight with Wildfangs. கண்ணு வேற They இதுவா taken இருக்குல out, but they also once again need the reset. Meta Ninja, they're still split off with the rest of the pack. காட்டன் வராரு It's not ஸ்ப்ரே அடிச்சினே சேஞ்ச் they've குத்து lost Sensei tries to go for a stray shot, but கேம் பிளே இருக்கா நண்பா டுடே out in the open. இல்ல நண்பா டுடே வந்து வாட்ச் பார்ட்டி தான் Bmps journey before நாளைக்கு கேம் பிளே இருக்காது நாளைக்கு வந்து ஒரு வேலை இருக்கு நாளைக்கு லைவ் வருவானா தெரியல ஒரு ஸ்மால் அப்டேட் ஸோ வெனஸ்டேல இருந்தா வந்து ரெகுலரா கண்டினியூ பண்ணுவேன் நினைக்கிறேன் நீ சும்மா அப்படியே சரி வாட்ச் பார்ட்டி போட்டு போலாம் Seems like அப்படின்னு Wildfangs has decided to go for the அச்சூடா recall அச்சூடா அச்சூடா அப்போல here. அச்சூட்டான் Sensei hasn't used it, so that's going to be a little bit risky approach here, but Apollo's அச்சு அழுத்ததுலே இருக்கான் big, but he's all by தம்பி himself என் தம்பி now. அழுத்துற தம்பி Now, White Tiger Misogynist needing spotted way him. through, the back Raiden sees him out in the open, இவங்க takes தல him out instead. எதுக்கு தல Meta Ninja dropping the ball, but Wildfangs running into his True Rippers. They wanted to go for the recall, but the recall is not going to go through because True Rippers is there to gatekeep them. And just like that, Wildfangs அப்சஸ் ஆயிராங்க ஜி reset, but they actually pulled. Unfortunately, oh no, ஓவர் அப்சஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த மூவிலே காமிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலா ஓவர் அப்சஸ் ஆகுனா ஆப்போசிட்ல இருக்க பர்சன் வந்து எப்படி வந்து எஃபெக்ட் ஆவாங்கன்றது தான் அந்த மூவியே புரியுதா பா எல்லா சைடுல இருந்து வச்சுங்க தலைவர் ஐ பென் சொன்னீங்கல்ல ஐ எரியுது outside of the zone, stage 4 is where things get high ground. ஜானதன் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரா இந்த ஈவென்ட்ல गाइस It's going to be a dance land while the east ஐ மீன் இந்த LC ல லூசர் பிராக்கெட் just got in. They will have to figure out a way லாஸ்ட் சான்ஸ் to kind of hunker down on where to bunker as well. LC வைக்கிறதுக்கு பதிலா So open. LB னு வெச்சிருக்கான் லூசர் பிராக்கெட் Down the bunker, huh? லாஸ்ட் சான்ஸ் லூசர் பிராக்கெட் எல்லாம் ஒண்ணுதானே Like the rapid chaos. They will have to ஜி லைக் பண்ண பாருங்க ஜி ஷிம்பியா அண்ணா ஜி
but the same can be said for Mysterious 4 as well as Goku and Noob. Day. The apex. Direct purida Goku. Goku. Tambi. As Tambi. the first man strikes, it is going Top to be fragger hard avanda. once again. This Holy man shit. is turning out to be the reason why Apex Gaming have been Brightness, flying bro. on the fight. Meanwhile, Thanni Apex kudikanumla. Gaming still shots on the back lines. Harsh not really taking any risks. Meanwhile, Hydro doing the exact opposite. It seems like they kind of balance each other. Yes. Yeah, TEG making a smart play here, knowing that everyone is going to be out in the open as well. Who doesn't want to அப்ப give away finals this ல high வந்து ground top fragger before வந்துருவாரா moving in. Able Jonathan to punish Mysterious 4 that didn't hurt this time with the zone coming through. They bro finally came to his form. They are going to try and make their way into his Jelly here, but Jelly says nope. Jelly This place பசூர is விட not போறான் exactly வாடா great. வாடா வாடா They வாடா have a டேய் small தூடா little cover. ஏய் டைரக்டா வரானுங்க bro 4TR is the one still exposed on those high grounds, but Mysterious 4 now goes for the தூடா swing. Jelly needs தூடா to find a pick. என்னடா Drops one down பண்றீங்க டேய் two, but he needs backup now. Mysterious 4 is looking to try and swarm him as well. ஏய் He's செம்ம மாலி coming bro through, but the rest of the AG, முச்சே விட்டானுங்க bro they go in for the interception. முச்சே விட்டானுங்க Take him out. The bait and switch was on point, and TAG bro remember this prime keeps buddy Jelly our boy did it alive. finally full pressure da buddy Brilliant stuff. yes Well, Mustang but problems also going to be thrown on this we did it bro upper we range did it for finals bro have got finals நல்லா பண்ணோம் bro control of this high அதுதான் ground, which concept does give them a little bit of G advantage, but concept I'm G still kind of scared about Cheyenne, honestly, I see, because this man is quite exposed, and shots from True Ripper, shots from Team Apex Gaming can actually bring this மூணார் பிளாக்ஸ் எல்லாம் வேற அனுப்பணும் சூர்யாக்கு எப்படி அனுப்புறதுனே தெரியல गाइस எதனா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் சொல்லுங்க their numbers. They need to protect this formation. இது லைக் எப்படி சொல்றது கூகுள் டிரைவ் அந்த மாதிரி வேற எதனா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கா வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் At the same time, TAG, they've like identified that that True Rippers is split அதுல off. அப்லோட் பண்ணி வச்சா இப்போ நம்ம வேற ஒரு பர்சன் வந்து டவுன்லோட் பண்ற மாதிரி One-way smoke from டக்குன்னு Derby. சொல்லுங்க Shots fired, needs to find an opener for True Rippers, but cannot do so. With his zone engulfing him, Derby needs to go for the mad dash, and Jelly now scouts about Punk. Try to go for the save. They are trying to Tres swing da, out tres behind da. the zone, but gets Oh, shot yo. instead. And now the zone is going to try and pick him up. Tuku, Punk tuku, tuku, saves tuku. Derby. Hey. This is gonna be a risky gamble. It seems like they will be able to get out. A very தூக்கிட்டா, narrow one, தூக்கிட்டா. but eventually they drop as ஜானதன் Jonathan தூக்கிட்டான். finds the angle. Gianni Gets both of kills them down. அப்படின்றான். True Rippers, a risky save, a risky attempt, and now getting completely boxed in. 4TR comes முச்சே out விடுறான் to play from ஜானதன். those high grounds. 4TR definitely in one of the best positions that they can find themselves. True Rippers now are shook. Can he try and bring down Jonathan? It is going to be tough. Have a look at this though. Shots connected. Jonathan does find the knock. அடுத்த நாக்கா Look at this. Jonathan, it is going to be tough. Have a look at this though. ask chat gpt படி Shots breaking this. நான் அச்சின் போயினே இருக்கறான் நம்மால They are in one of the டிரைவ் தான் படி பெஸ்ட் ஐ கெஸ் ஆர் டெலிகிராம் Another banger performance டெலிகிராம் potentially here. டெலிகிராம்ல நீங்க எப்படி அப்லோட் பண்ணுவீங்க எனக்கு புரியல Of 8 finishes, 2 more to maintain the WhatsApp, 10 points per average ratio. Position points still Yo, on what the play. fuck? There's still a lot of people, but Achuk trying to crawl his way through. வி ட்ரான்ஸ்ஃபரே இருக்குயா வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நல்லா தானே இருக்கும் But 4TR hasn't made their mark. வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து அதுல நீங்க அப்லோட் பண்ணி வச்சிட்டு ஏதோ பண்ணனும் மறந்துட்டேன் நானு Jonathan நாளைக்கு இல்ல தல இங்கே பாரு இவனை நேரா இங்கே போடுங்கனா he might have dated himself. He still doesn't really have the line of sight, but now True Rippers, they kind of picked apart. அச்சி இப்போ நான் கில் குவிக்கறானுங்க இவனுங்க Apex Gaming on the flip side, looking to cause problems for everyone coming in from the north as Jonathan finds Cheyenne. 11 finishes on the cards as Team Apex Gaming. They're going strong, but on the flip side, Rapid Chaos. ஒரே ஆடி இருக்கானுங்களே It's going to be chaotic for them as well as இன்ஸ்டால இருக்குமா what the fuck ஜெரி வின்னர் வாப்பா விக்கி வணக்கம் நீ எப்பதான் ட்ரேடிங் சொல்லி தர மாதிரி இருக்கு எனக்கு டென்ஷன் ஆயிரும் வரணும் இப்போ I'm heated up. What about you? Oh boy, this is truly a heated battle here. 4TR 10 கில் தல 4TR retending themselves. They need to come back, but they've already moved on to the zone, and guess what? They scout. Tag இவ்ளோ ஈஸியா குவாலிஃபைட் ஆனுங்க. To the bottom here, getting completely pinned off. Jelly, Mac dumping that. ரொம்ப சோக் பண்ணிட்டானுங்க டாக் இந்த ரவுண்ட்ல பயங்கரமா அட்டுக்கறானுங்கல. But look at this TAG. They have to be careful. Arsh and Hydro செமையா ஆடுறாங்க படி. வணக்கம் ஜி விக்கி வணக்கம் ஜி வாங்க ஜி. Yo, install apna quality koreyya. Who's pushing into the Quality zone adiyo. side, catches Rapid Chaos in pinned position. Nades coming in, Flash tries to go for the off angle, but from the back lines, Rising Esports pinning onto his Rapid Chaos once more, and they get taken out as Flex well. jar. This is just unfortunate for Rapid Chaos. இந்த ரிஜ்ல நின்னு அச்சினுங்கறானுங்க தல இவனுங்க எல்லாரையும் போட்டு ஒரே ஒரு ரிஜ் தான் கச்சிது அவங்களுக்கு. They do find the line of sight against 4TR who are குட்டிவாதி வாங்க bro நல்லா இருக்க bro நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Rapid Chaos with those plethora of I'm doing good. And now Rapid Chaos.
they're done and dusted. Rising Esports take their place. It's not going to be nice though for Rising Esports as Hig Boson from the backline. Shots getting taken. Hero does have that line of sight, but it's just that soft cover of the smoke. Still keeps Rising Esports. icy. This Finish entire பண்றாப்ல. cycle, this is chaos. ஆரியானா வந்து முச்சே விட்டா AX. Passion for the game itself. Let's go buddy அப்படின்றாங்களா? Go G. Serrano நேடு. Holy shit. But gets shut down this time. Man is knocked out, couldn't find the conversion. 11 finishes on the board for 4TR. Whoa. Yeah. But 4TR, they've realized the zone is a little bit too 47 people are பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா. Rising Esports is completely boxed in. VPay. சரி இப்ப செமிஸ் போனவங்களுக்கு இந்த லூசர் பிராக்கெட் போனவங்களுக்குலாம் ஸ்லாட் இன்வைட் வருமா நெக்ஸ்ட்? Very close and Rising Esports 2 to 3 lakhs லாஸ் பண்ணிட்டு வா படி, ட்ரேடிங் சொல்லி தரேன். சூப்பர் படி. They need to take them out. They need those resupplies, but the circle is about ட்ரேடிங் வரதே earn பண்ணதா? நீங்க லாஸ் பண்ண சொல்றீங்க. பெட்டரா படி வணக்கம். வாங்க பை வணக்கம். They've lost all cover of those vehicles and now he goes ஒரே நேட் போட்டா முடிஞ்சிருமே தல. சரியான ஒரு நேட். வா. Gets the re-knock once more. Rising Esports just getting completely boxed in and என்ன ப்ரோ அப்படி மாட்டிட்டு இருக்கானுங்க? That Rising Esports have found for themselves wasn't really the greatest position. டைரக்டா போய் ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்துட்டு தான் பெஸ்ட். ஆர்டிஸ்ட்ல இல்ல தல, எல்லாமே வந்து இதுல ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். ஐபோன்ல 16 ப்ரோல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. You are coming in. It is going to be a tough battle in the of course Anonymous is always going to win that. 12th finish, in fact actually the 13th finish on the board for 4TR. My oh my, what an explosive start. Yeah, we are going to be expecting a little bit of a comeback here for 4TR. லாஸ்ட் பண்ணாதான் earn பண்ணனும்னு வெரி வரும். சூப்பர் ஜி. 2 to 3 lakhs ல இல்ல ஜி, லாஸ் பண்ண முடியாது, சாரி. TAG heard all those commotions but they are still focusing on Autobots themselves. Jelly was able to find a little bit of restock here, but Jonathan has been dropped in, so they need to reset this fight. Jonathan got knocked. Not in zone. 9 க்கு இல்ல நான் மார்க்கல் பாருங்க. Very shaky. சூர அவுட்டர் இருக்கானுங்க இந்த மேட்ச். Doing the job. இதுவே ஒரு கம்பேக் மேட்ச் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. லிட்டில் கம்பேக் மேட்ச். This is going to be Autobots, Team.Sports and Team.Tamilas. மாண்டி இறக்கவே மாட்டாங்களா அப்போ? மாண்டிக்கு நோ சான்ஸா? Circle by the way and Team Apex Gaming. From up north they've got a line of sight and they can cause problems for all the 3 teams out there. But the question still remains, can Autobots now the fact that Rapid Chaos has been eliminated? Na bro இப்படி இருக்கானுங்க கிளஸ்டரா? Holy shit. Back on the top 2 of the overall standings as Lobster sends a need in the direction of Team.Tamilas but it doesn't land. Still going to be fine though. Lobster in the front lines is going to go for yet another one. Team.Tamilas right across. Holy shit. Next to the road. Mr. Right GL on towards the crossroads. It's going to be 73 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. செம்தியா லைக் பண்றதுல இருக்கு. நம்ம ரிலாக்ஸ் போற மாதிரி இருந்தது. Come on. It seems now impossible to survive this ice and I don't even think they will do. But aim god is unstoppable ன்றான். அத நான் நிக்கிறேன்றான். ஐயோ சூட்டாங்களே. சமா ட்ரேட் எடுத்து விட்டாங்கல. Oh my goodness, such a difficult battle here for Autobots here but Reaper. இங்க பாரு இவனுங்களே. Get lucky with those picks but Team.Tamilas who's been engaging against Autobots here but Reaper stops well from the third party. பா எல்லா சைடுல இருந்து அடிச்சுக்கறானுங்க பா. நாலு பக்கம் வந்து அடி வந்து டிடி டாக் வீட்ல இருந்து வாங்கிடுறானுங்க. இந்த பக்கம் வந்து வெல்ட், இந்த பக்கம் வந்து ஏபி செட். என்ன நடக்குதுங்க? Forced to go in for the nade and take him out and then nice try. Is going to be points here in the hands of TAG. எதுமே பண்ண முடியாது அதுல. So well Esports. Smart, absolute smart stuff coming in from TAG down there. They knew the players are exposed. They knew the players are in position. Gokul Rico Sham Dragon. They're knocked out. Rico Dragon and pick those finish points and TAG are doing it. The plays. இவனுக்கிட்ட சம கன்ஃபர்ம் இருக்கு. ஆனா ஏன் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண மாட்டானுங்க தெரியல வெல்ட். 4TR is going to literally எல்லாரும் young bloods on the flank can be quintessential by the way. Yeah, but at the same time here TAG they've realized that 4TR has repositioned. நான் வந்து ஒரு டாமினேஷன் மேட்ச்ன்ற மாதிரி பார்க்கல. But there's no reason for 4TR to engage against TAG as of now. Maybe landனால so risky. landனால ஒழுங்கா இல்லைன்னு தெரியல. TAG is applying pressure to stop them. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா ஆடிட்டானுங்க. But even there இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இதுவும் நல்லா இல்ல ரவுண்ட் கரெக்ட்டா. நேத்து அடிச்சு ஒவ்வொரு கோலும் அவ்வளவு precious. In finals also no chance for Manti what he told. That's why they are preemptively setting up nades to try and dig a hole in front as well.
And Autobots, they finally closed the gap. 72 பேர் ஓகே 72 பேர் பாக்குறீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க 30 லைக் தான் வந்திருக்கு ஜி தப்பு ஜி லைக் பண்ணனும் ஜி லைக் பண்ணாம பார்க்காதீங்க ஜி 75 பேர் பாக்குறீங்க நண்பா ஓடு ஏபி செட் சூர ஓடுறானுங்க இவனுக்கு எங்க இந்த Autobots, they almost found an opportunity, and now கீழ இருந்து நேர் போடுறானுங்க அவனுங்க. They are going to push on 40R. This is going to be a finish gala. 13 eliminations being found for Team A. ஜிம்முக்கு போகாம உடம்பே இறங்கிச்சு தல மூணே நாள்ல. They're still duking it out. Arthur on 5, Flex shot on Duet, Piper with 6 eliminations. Anonymous has been knocked out for 40R. It is going to be extremely important to try and get the fallen man back up, but it's Zone கூட போறான். It's going to be tough to actually stay alive. Next match போலாம் bro. இந்த வெல்ட் என்ன பண்றாங்க பார்க்கலாம் தல. A couple of those players have been taken up, dragging over. டாக் அண்ட் வெல்ட்க்கு பார்க்கலாம். ஏனா டாகுமே சூப்பரா ஆடினானுங்க இந்த ஈவென்ட். இந்த ரவுண்ட் ஈவென்ட் இந்த not really scared at all. Harsh and Jonathan ஓபன்ல ஏறானே டேய் தப்பு தம்பி ஜனதன் தம்பி as yet another team has been wiped Gali. out. Yep, the cleanup is there, but 40R. எட்டு கில் ஜனதன் what the fuck லஞ்ச் சாப்பிட்டீங்களா படி குட்டிவாத்தி இன்னும் லஞ்ச் சாப்பிடல ப்ரோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுருக்கேன் 6 8 பா 15 கில் தல தலிக்கு விழுந்தா சிடி போட்ட going to be able to do too much, but Godax also finding 40 an amount of ammunition. Does have the P20. நம்பர் P93 வச்சு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் லாஸ் நிக்கறானே ஐயோ என்ன ப்ரோ எவ்வளவு டேமேஜ் ஆகுது மிட்ல வாங்கின போறா இருக்கு ப்ரோ இந்த கண்ணு and the only team with decent amount of ammunition left is going to be 40R and Hig Bozon. Arthur having 300 the OG P93 the last time too harsh in the close quarters ஓபன்ல ஏறானுங்க நான் ஏறன வாதியாரேன்றான் shots getting taken. Harsh takes a little bit of the damage, does have the advantage in this fight, but the shot finally strikes and lands the finish. Sneak peek பண்றான். They're still going to be on top and nobody can shake them from the Apex. Team Apex Gaming in the first game itself, they strike with a chicken dinner. The momentum they gained yesterday. Super tala. Game 10 points average, so technically that's... Jonathan got pumped da. It's like a big brain thing. I couldn't really catch on to it. இவன் பாருங்க எவ்வளவு டேமேஜ் வச்சிருக்கான் இவன் பாருங்க எவ்வளவு டேமேஜ் வச்சு சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கு டேமேஜுக்கு வந்துக்கும் இதுக்கு தான் நான் ஜிம்முக்கு போறதே இல்ல E2 போடாத மதச்சுக்கு இந்த நாமளே டே லைவ் படி 84 பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா சிம்பியா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க இந்த மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட் AX Uprising Esports ஜல்தி ஓட்டுவோம் ஓகேவா ஜல்தி ஓட்டுவோம் on a decent encompassed by the play zone right now, but still True Rippers crossing early. It can I mean, looking at the circle sports audible block by get eliminated is a big on for that match. Backstage 3 யாரெல்லாம் வந்து நேத்து ZA தான் குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்கன்னு நினைச்சீங்க லாஸ்ட்ல டின்னர் அடிச்சப்போ there's going to be a lot of teams of that river. You go and bait the wealth as well to smaller Team.Tamilas. That man is completely இங்க பாரு ப்ரோ ரீப்பர் மாட்டிட்டான் ப்ரோ he cannot even fight back in the water lines right ஒண்ணு இல்லாதீங்க as well. Team.Tamilas, the only possible way they can save the man is by calling for backup. But right now he can see those shots way too deadly. Reaper gets underneath the water once again. 0 point அந்த மேட்ச் gets knocked out as well. Team.Tamilas, what a blunderous start. ஐயோ பிளண்டர் பண்றாங்களே ஜி பிளண்டர் பண்ணிருக்காங்களே ஜி இந்த மேட்ச் இந்த மேட்ச் not really working out too well and this time as well. இந்த மேட்ச் ஒண்ணும் இல்ல கீழ போட்டுரு சரி நம்மளோட ஃபைட் மட்டும் பார்த்துட்டு மாத்திடலாம் மேட்ச் very fair but still time what is the rosy situation. சரி It'll be an absolute crypto. You've also got well left side bridge is going to with us right now at the start of the game. என்னது மேட்ச் இருப்பானுங்க ஐயோ இன்னும் ஒரு கிலி சேர்த்து வச்சிருந்தா குவாலிஃபை ஆகலாமே அப்படினு யோசிச்சிருப்பானுங்க நேத்து ஏபி செட் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு பொசிஷன் பாயிண்ட் வந்திருந்தாலே குவாலிஃபை ஆகலாமே அப்படினு யோசிச்சிருப்பானுங்க where there is potential player but there are situations like this. Johnny, don't you think especially in this point of a tournament when you're so uncertain about things it's not a good thing? பட் நமக்கு ஜோனே இல்ல ப்ரோ அந்த மிராமர் மேட்ச்ல லாஸ்ட்ல எப்படியோ மேக் பண்ணி நம்ம மார்க்கல் பாயிண்ட் எடுத்துறானுங்க What are you doing? Do it right now. அதெல்லாம் மஜாவா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாவே கஷ்டம் அது ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல #2 வரது கஷ்டம் ஜோனே இல்ல ஓபன் வேற Bmps 2026 and of course while you're at it new cosmetic அவனுங்க கட்டானா ஷாக் எடுத்துறானுங்க அந்த ஜெட் I don't want to cry Johnny come on it's not just you man it's us
It's a nice been spending a lot of use. Last match யாரும் கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க. Never got something good. I don't want to go on a rant, but right now the teams are definitely going to be ranting. This circle, it's going to be catching everyone off. 4TR is right next to him, and there's a we are up for a Chandan Opia. Them to actually shift up the circles that have taken இதுக்கு பிளேயர்ஸ்லாம் யாருமே எனக்கு தெரியல. island to find space inside of the play zone. They will Pain is live. play zone from the south and Pain is live ன்ற பேர்ல தான் 1000 பேர் இருக்காங்க. it depends. They make 40 takes a few shots before TAG approaches them or not, but it seems like Zero Arc, they make their approach on the players of Higbozon and have found the first knock in this fight. Higbozon, what's going on with them? They're just getting toyed with by the entirety of the lobby. Right now, second man is well knocked out. Godix instantly confirmed. Higbozon. Kerala team qualify ஆகல. You cannot help but feel Shadow for this team. Yeah. Shadow, Spy, Alan. And now Higbozon surviving with only a two-man squad. இவனுங்க எத்தனாவது முடிச்சானுங்க? 5th 6th Instead they charge on and clash against the players of Last Tata Esports. இல்லையே 5th 6th ல வரலையே. Shadow's buying that same compound and so far he's going to find the first man. Beautifully done. The man managed to thread the needle, but into the IGL he falls down for Last Tata. Two players in forward To deal, dude. They got back in position. Hey, mid zone bro. மிஸ்டர் ஏஜல் மஜாவா ரொட்டேஷன் போட்டு போயிட்டு இருக்காரு உள்ள. மீதி எங்கப்பா? அவர் மட்டும் போயிருக்காரு. இந்த மேட்ச் வேணாம் படி. ஜோன் வெளியே அடிச்சிருவாங்க நம்மள. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போலாம். Over there, but Mysterious 4 finally a pound being made. Pong becomes the first man to fall. Achuk follows up now. Erangala ஒரு நேரா இருந்தா இன்னும் ஈஸியா இருந்திருக்கும். He's trying to fight in this fight so far. Well, there he is. Finally shows up. அப்போ நிறைய பேர் பெயின்ல இருக்காங்க போல. அத நாம பார்த்தா தம்பி. Mysterious 4 Henry, the util exchange not really working out too well, and with that Mysterious 4 that's the last man. True Ripper bring it because of their position, but that nade from the next match போயிலாமா? இல்ல எப்படி செத்தாங்கனாச்சி பாத்துக்கறேன் நானே. ஃபார்வர்ட் பண்ணிடலாம். As it is on that small Vindigard versus Zede. இவனுக்கு அடிக்கடி ஃபைட் வருது மாதிரி இருக்கு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. Vanakam Esports. It seems like the lyrics have gone with the wind. Fit their performance in this game. They are now finally being அரே ஈஸ்வர் ஓட்டாரு வந்து. Esports Chandan gets finished off completely. லாஸ்ட் மேட்ச்ல ப்ளே ஜோன்ல நாகாயிரம் அதனால அவங்களுக்கு கம்மியா போயிடும். நம்ம ஃபினிஷ் நிறைய திருடிட்டாங்க bro லாஸ்ட் மேட்ச்ல. பார்த்தேன் தல. And look at all of that damage. Even the play zone's going to be doing too much of that damage. The players getting knocked out left, right, center. Rising Esports. Survival now seems impossible. Even Fox OP is surviving. He needs to patch himself up. Fox OP as well. Aim guard finish பண்ணாங்க bro. டாக் தான் அடிச்சிருக்கானுங்க. He's right there across the bridge, but even he's going to be shot at pretty soon. That little pixel is visible and a tap on the skull to seal the deal. Wealth Esports claim getting smack. AX spotted out by form of cover to work with. On the other side of things, Wild Fangs finally dealing the final blow to the players of Mysterious 4. They do have a 60 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா. Man pros out in the Team.Tamilas spotted out in the open at Jonathan, just waiting to pull that trigger. Man pros out in the open, and that's going to be an easy knock. Jonathan zone வெளியவே லாக் பண்ணிருக்கானுங்க தல. Instantly backs away towards the play zone. வண்டி இல்ல தல, பெரிய சிக்கமே அதுதான். வண்டி இல்ல. நீங்க கம்பேக் கொடுப்பீங்களா bro? கம்பேக் கொடுக்காம நல்லா தான் bro ஆடிட்டு இருக்காங்க. The players of 40R complete cover and 40R they've lost one man already inside of this match. 3 players still. யார் அந்த கமெண்ட் பண்றது? WWE ல பேசற மாதிரி. With how they're positioning themselves, it seems like they are. அவர் பேர் வந்து நெக்ரோவா? நெக்ரோ தானயா? கரெக்ட்டா? நெக்ரோ ஜானி. ரெண்டு பேரும் நினைக்கிறேன். இப்ப பேசுறது ஜானி. Hardbot Esports. This rotation. Hey, Necro நல்ல commentator ஓகேவா? Once again shifting out in the open. Not a lot of teams available inside of the circle. It's all to the open terrain. Disgusting spray. They might be able to do something. They might be able to dominate this game. Autobots Esports moving right next to TAG. Somehow they're disgusting spray வாரு. Disgusting spray. சொல்றதே இல்லையே போலாம். கேக்குறதே இல்ல disgusting spray. Probably right now. ஒரே ஒருத்தர் தான் சர்வே பண்ணிருக்காங்க. ஹீல் பால் போடுங்க நான் டீட்ல. உள்ள வந்தாரேப்பா. them off guard. A lot of shots were ஐய் அவுட் சைடு ஜோன்ல வச்சு அடிக்குறாங்கப்பா நம்மள.
Last man from Team.Tamilas still trying to find his way. ஜி நீங்க வந்தா அவ்வளவுதான் லாபியே சூப்பர் ஜி அப்பலாம் இல்ல ஜி நம்ம நூபு ஜி வெயிட் but did you think TT will make in after 3 matches update நான் வந்து எப்படி யோசிச்சேனா லாஸ்ட் 2 matches வந்து நல்லா ஆனா குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கன்னு தான் வச்சிருந்தேன் லாஸ்ட் மேட்ச் நல்லா ஆட்டாங்க ஐ மீன் லாஸ்ட் பிஃபோர் மேட்ச் நல்லா ஆனாங்க சோ ஓரளவுக்கு ஹோப் இருந்துச்சு குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கன்னு அதே மாதிரி குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க You already know right now they know the depth of the situation as well. The hope percentage was 70-30. 70% வந்து குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க 30% குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கன்னு I mean second I mean 5th matchல ஏய் மாத்தி சொல்றேன் நினைக்கிறேன் 70% வந்து குவாலிஃபை ஆயிருவாங்கன்னு 30% குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்கன்னு வச்சிருந்தேன் but they qualified. Kana is the only person up top and now Kana just imagine all of that pressure on top of the player. Kana is going to be feeling the brunt pretty soon. Utilities exchange from both. Last before match point எடுக்காம இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் एक्चुअली. அந்த 5th match தான் வந்து டர்னிங். இந்த மேட்ச் சீரியல் ஃபார்வர்ட் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. டாக் ஒரு மாதிரி ஆடி இருக்கானுங்களே தல சூர்யா எல்லா மேட்சுமே சர்வே பண்ணி அடிச்சு கொளுத்தி இருக்கானுங்களே. And there's one more team that's looking close in. It is Higgs Boson, by the way. Extremely close to the compound, right behind Wildfangs and the side of Rapid Chaos. What was this man up to? Gets a little too close for comfort, gets knocked out, and now Goten, can he be the savior of Wildfangs in this game as Higgs Boson start to make that bounce, but they're going to be taken out by the nade from Fragger. White Tiger still left standing in a close quarter combat situation. Simply like பண்ணுங்க ஜி 60 people. Deal with Goten, but we'll have to see how it after one cutting போடாரு போல. Breaking out at the same time and even TAG now taking a fight against Autobots Esports. The players are just thrown out in the open. Reeb is also taking down a critical amount of HP. Meanwhile, the fight between Wildfangs and Rapid Chaos. Did you watch last match, buddy? If you did, how was your mindset pressure at the time? எனக்கு என்ன பிரஷர் புரியல எனக்கு. Problems after problems striking the deck and right now players தான் ஜி பிரஷர் இருக்கும். நமக்கு வந்து லைன் பைட்டிங்கா இருந்துச்சு என்ன நடக்க போகுது அப்படினு யார் டின்னர் எடுப்பாங்க because எல்லாரும் வந்து க்ளோஸா இருந்தாங்க பாயிண்ட்ஸ். So I was thrilled. ஓகேவா எந்த டீம் வந்து டின்னர் அடிச்சா எந்த டீம் குவாலிஃபை ஆகும்னு வந்து யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். But அந்த பிரஷர் அவங்க வந்து சூப்பராவே ஹேண்டில் பண்ணாங்க நேத்து லாஸ்ட் மேட்ச்ல. We should appreciate that. For the players of Rapid Chaos, and it is, but TAG, they are not going to slow down soon, and now their focus is on the threat on the other side. Meta Ninja put under fire, and a knock has been secured by Apex Gaming. Johnny, Apex Gaming's domination needs to be stopped right here, right now. If they keep on getting away, kill feed vanda ellarume katran because avlo fan base irukku. Slot is already sealed. The fate is already sealed. Jaipur ku ticket podunga povom. Everyone's expectations right now of the cutoff are going to be 110, 115, maybe 120. Favor வந்து zone போட மாதிரிச்சு டாக்க்கு ஜி ஃபேவர்லாம் இல்ல ஜி இது வந்து ரேண்டமா தான் ஜி போடுவாங்க ஜோன்ஸ். மேபி ஜெல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்க் பண்ணிருக்கலாம் ஜோன்ல. It's kind of weird. All the teams that played a passive game in this game itself, they're actually doing good. TAG were not too aggressive. Hi Taleva, Steven, வணக்கம். What is your opinion about Jonathan? Jonathan பத்தி என்ன ஒபினியன் சொல்றது? Even for the players of Meta Ninja, they've been playing a passive game with all. இதுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட்ஸ்ல எல்லாம் பெருசா வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் தரல. பட் இந்த ரவுண்ட் வந்து எக்ஸெப்ஷனலா ஆடி இருக்காரு. மேபி ஃபைனல்ஸ்ல இன்னும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பூஸ்ட் ஆனனால நல்லா வந்து குடுப்பாப்லன்னு நினைக்கிறேன் ஃபைனல்ஸ்ல. நான் பார்த்த வரையும் ஜானியோட கேம் பிளே எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கு. லைக் எப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட்ல வந்து நல்லா ஆட்டான் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல அவனுக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளோ கிடைச்சிடும். அந்த ஃப்ளோ வச்சே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுவரையும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ்ல மேபி பார்ப்போம் என்ன பண்றாப்ல. நாளைக்கு இல்ல சாரி ஃபைனல்ஸ்ல பார்ப்போம். ஃபைனல்ஸ் வந்து 19, 20, 21 கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் வீக் சாட்டர்டே சண்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேவா? மேண்டி ப்ரோ ஆட மாட்டாரு தெரியல ப்ரோ. டீம் கிட்ட நம்பர் கேட்கணும். Take a break. There he is. Gets up and out there sports they do not even have and striking the players of TAG down. Two players already taken care of. 2 men and now Shadow gets knocked out. Fierce the last man surviving for the match 5 kill achu vechukalam bro Jani. He be the savior or will
எல்லா மேட்சும் zone edgeல தான் ஆடுனாங்க bro tag. Finally gets shut down. அப்படியா? The pick goes into the hands of Team AX. Within the blink of an eye, the டேய் entirety ஓபன்ல இருக்கான்டா. ஓடி அடிடா அவன. eliminated, struck நான் down ரெண்டு from பேரும் this நெருப்பு game. பண்ணுகிறானுங்க. And AX right now with a two-man squad. It's an absolute dream Wow. they're trying to make come true. சரியான But குப்டி this நேடு. dream as well, it's getting shattered slowly and steadily by the players of Wealth Esports. ஏன்பா ஷாம் என்னப்பா பண்ணாரு? But even the man Cyrex is able to strike back one. தனியா போறானுங்க. Right now you've players and man advantage right now in the hands of Wealth Esports with 3 players alive. A few moments ago you talked about it, you said it. ஜானி கிட்ட அடி வாங்கி இருக்கியா ப்ரோவா? Just secure என்ன ஒரு கேள்வி. காம்படிட்டிவ்னா அடி வாங்கவும் செய்யணும் அடிக்கவும் செய்யணும். two players. நான் ஆடுவேன் ப்ரோ. Wealth Esports looking to retaliate, but Payday's life is still alive. நான் ஆடுவேன் ப்ரோ. டீம்லாம் சொல்ல வேணாம், சைக்க சொன்னா போதும். Wealth they lose one and now in finals Johnny always gives his best. புரியல கிரிஃபின் என்ன சொல்றீங்க நீங்க? 85 people are watching guys. Catches no one but a real distraction in the lives of Wealth Esports. வெல்ட்ட வந்து கார்னர்லயே வந்து லாக் பண்ணிட்டாங்க. இவன் நான் க்ரௌச் அசின் போயினுக்குறான் 3x போட்டு. எத்தனை க்ரௌச் போறான் பாரு. க்ரௌச் மேல போறான். செத்தான்டா. செத்தான். யோ டாகோட டேவா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு. அடிச்சிருக்கானுங்க லாபியை போட்டு. Just a few steps away, one person, he's the only thorn in their way, and this chicken dinner, it will also seal their fate as they will be solidifying the slot towards the grand finals. சரியான நேடு. ஆனா தப்பு ஸ்டாப்ல ஜோன்ல செத்துவாரு நினைக்கிறேன். He's going to be pushed by the blue soon. He needs to be on the move. He cannot stay in the same spot for longer. Utils are being tossed and if எரிஞ்சிடா மாலில. வெல்ட் டின்னர் த்ரோ. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேல தான ஏறி வந்து ஆடிட்டு இருந்தாங்க. எதுக்கு கீழ போனாங்க? எனக்கு புரியவே இல்ல அந்த உமா சங்கர் வாங்க படி. எனக்கு என்னன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வரையும் வர ஏரியா வந்து ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அப்படியே மரத்துக்கிட்டே ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஏன் கீழ போனாங்க திரும்பவும் தெரியல. ஜொனாத்தன் ஒரே சிரிப்பா இருக்காரு. சிரிப்போலியா. ஃபைனல்ஸ் போறோம்ன்ற வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு பொலிவு வந்து இப்பவே பார்க்க முடியுதா மூஞ்சில. எங்க படி ஜானிக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சாரு. ஏகேஎம்ல தான் அடிச்சிருப்போம் படி. நான் படி நீங்க பட் ஜொனாத்தன் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ராகர் ப்ரோ. ஓகேவா? இந்த மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட்? கண்ணா பின்னான்னு ஓட்டிடலாம் இந்த மேட்சை. பாயிண்ட் இல்லைன்னா சொல்லுங்க. ஃபைனல் சேம் டைமிங்கா? இதே டைமிங் தானே 4 to 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 9 மணிக்கு முடிப்பாங்களா? இல்ல வேற டைமிங்கா? As well, they have control of the hill. Few shots being taken as well, but no contact being made. And also, I think Mysterious Fall. This would be an unpleasant surprise. Absolute cinema yesterday. Yes. Sali pudikidhu bro. Tappu bro. But last Saturday, it's not just True Rippers. It's 40 as well. Buddy, my comment. Taking a few shots, the player has taken some damage. Tag in semi-finals they did get single dinner. They didn't get single dinner because of that they didn't break good. But in LCQ, la 1 minute made the whole team push. Buddy, someone making Asha very adra. Individual players as well getting knocked out and blown off from the game. எல்லாமே அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் தான் ப்ரோ. தீபொரி தான் வந்து ஃப்ளோவா போயிடும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து எப்பவுமே வந்து பெஸ்டா போச்சுனாலே அந்த ஈவெண்ட் ஓரளவுக்கு பெஸ்டா போயிடும். அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் அப்படின்றது வந்து உடஞ்சிரும். ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் இல்லைன்னா கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். இவனுங்க பாருங்க போட்டு அடிச்சிட்டு கிடக்குறானுங்க. கோசோல ராசி இவனுங்க தான் ப்ரோ வெறியா ஆட்டுனானுங்க. கடைசியில சோக் பண்ணிட்டானுங்க. But you gotta feel bad for Mysterious 4. That was a team that was constantly trying so hard, but now they're done for. Their journey might just come to an end. Wildfangs as well under heavy. WF போட்டு சூர விட்டுருக்கானுங்களே. ஜஸ்டி ப்ரோ அண்ட் ஏம் கார் ப்ரோ கிஸ்ஸிங் சீன் பாருங்க. அத நான் பார்த்தேன். As of now,
Bro, கொஞ்சம் நம்ம பசங்கள தேர்ட் பார்ட்டி எடுக்க சொல்லுங்க bro. அதுதான் கொஞ்சம் மிஸ்ஸிங். அப்படியா சொல்லிடலாம் bro. 1 PM buddy, normal finals time. 1 PM okay. 1 to 6 நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப. Well, it was a day when we say off well passing nearby engaged upon. I think last Messi remove பண்ணிடலாம் bro. next team to Rapid Chavos buddy. Rapid Chavos tier ஒரு கீழ எடுத்துக்காரு. Stacking pretty close RC அவனுக்கு தான் Rapid Chavos கட்டா. Fight there's teams this ball nicely take those on. They're on the front and eventually one of the men gets caught as well nicely. இது HBO okay லோ சொல்லல ரெண்டுமே இருக்குல sorry guys. No matter what they are aren't really going to be justifiable over there once you miss out on the grand finals in fact. But Menon ends up in outside of the play zone. Pressure from the back as True Rippers are visible on the ring super early inside of this game. Inside of the smoke. Apollo Z. Rapid Chaos Esports self up too. Some off angles to at least catch that player off guard. Flex Jard. Man. From the side of Rapid Chaos. Napa, இவ்ளோ கிளஸ்டரா இருக்குது. The other players are though by the way. They are between Autobots 40R and Wild Fangs. This is very very interesting and after one Sirajaloட zone making வந்து நேத்து காம்ஸ்டாப்ல also going to be tanking that Jard thought they would have had a much easier time moving inside of the circle, but turns out now they're going to be forced to take this awkward fight against 40R. Although it's pressure from the flank that keeps 40R at bay, Rapid Chaos still do manage to stay intact. Especially with the circle as well taking another curveballing shift. Last night is the only team it seems like they found themselves in the advantage. Autobots Esports taking those shots. Rapid Chaos Esports on the move. Once again, Fragor is going to be the person to try and place himself in a decent spot. And luckily enough, his teammate. Where semi-finals are? Psycho who was left back. Now he's semi-finals bro, finals bro, Jaipur bro. Even he wants to move up on the same tracks, but Psycho gets caught. Rapid Chaos Esports. Aim got on the panic by hell. TT coach Ben. Right now, Rapid Chaos Esports is breaking under that pressure. Coach ala edupanga This was tella never supposed to happen, Johnny. வேற டீம் தான் கோச்சா போடுவாங்க நினைக்கிறேன். These are the fights that are very important for the qualification of this team. ஏத்ரா அவனா ஏத்ரா. Holy shit ரா. இப்போ இறங்கி அடிக்கணுமே. சந்தன் ஏய் அடப்பாவி யாரா அவன் ஆர்த்தர் என்ன தல பண்றாரு அவன் ரொம்ப பேட் கிரேசியா மிஸ் பண்ணாப்ல அடப்பாவி ZA சூரோ விட்டுட்டு இருக்கானுங்க இங்க Pain is still alive and because of that Zero Arc they haven't given up yet. டேய் Constantly firing back against the players of 4TR. செம சோக்கு ப்ரோ அந்த ஆர்த்தர்ன்ற டீம் யார் ப்ரோ அவனுங்க 4TR சரியான சோக் பண்றானுங்க தல. And he saved the day for the entirety of Zero Arc. Right now it seems like 4TR the tables have turned against him. They're also getting அவன பகிலி தூக்கல பின்னாடி வந்து அடிச்சு போயிட்டான். இப்போ ஒரு நேடு வரும் பாரியா. ஐயோ என்னயா அது எங்க இருந்தோ வருது ஏபிசி அடிக்கிட்டு இருந்து அவ்வளவுதான். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ். Still pretty far back. Even Autobots Esports cannot make the pounce just yet. They know the moment they do so, there's also going to be a third party from somewhere else. Spray from Harsh catches Lobster. Mahira avada DD coachava. Seems like man might get cooked tonight. Harsh. They know where the players of Autobots are. Mahir bro TD coacha. All they need is just Kolangal. with this a little bit of threat nearby as Morty just lies in wait like a snake. ஒரு வர்க்கும் ஜெல்லி பண்ணல just a simple plan just first 5 zone no fight. Next angle buddy this wind got easy third party பண்ணல but I don't know why this didn't get. Autobots are going to be left with just 3 players inside this match. Autobots left with 3 players. 4TR losing the entire team in this game. Especially ஒரு மாதிரி இந்த they did not shattered. Wild Fangs as well is going to be pretty much around that same list. இங்க பாரு அவன டேய் அட பாவிங்களா வெரி குட் அச்சீவ் பண்ணிருக்கானுங்க. ABZ lost as looks like Chinese player. Oh my god what was டிலா இல்ல bro டியானா with a run over a few shots. லாப்ஸ்டர் நேபாள் காரன் bro. ஆமா லாப்ஸ்டர் நேபாள். நம்ம ஆட்கள் பாருங்க மஜாவா இங்க ஒரு 2 கிலோ எடுத்துட்டானுங்க. A
eliminating True Rippers from this game. And Team.Tamilas also இவனுங்க பாரு இங்க ஒரு blind push. ஐயோ ஃபவுல். அடா பாவீங்களா. என்னடா செகண்ட்ல வைப் ஆட்டீங்க. Team.Tamilas also looking for a 20-pointer from this match, trying their level best to தல என்ன தல இது? getting pushed by எதுக்கு தல புஷ் பண்ணானுங்க? and Rising Esports, it seems like are not moving in the right direction. Holy shit, IGL mindset was very clear, finish oriented ah play பண்ணாங்க. Yep, I could able to see that icon. The man is out in the open and World Esports. Day. Big blunder. Shaman. Apex Gaming, they might just be able to help out the players of AX. What the hell? The man from Welt is out in the open. The remaining men of Welt trying to do something. This is a mission impossible. And Dragon OP Dragon finds another strike. Altara. That's the confirmation as well. But the game is already ruined. Welt Esports sent back to the lobby. அப்படியே வந்தாங்க தேர்ட் டாக். ரெஸ்டே உள்ள ப்ரோ. ஒரு செகண்ட் கூட ரெஸ்ட் உள்ள தல. அப்படியே வந்தானுங்க. வான்றானுங்க டாக் மொத்த ஒரு மாதிரி ஆடுறானுங்க. வெறித்தனமா ஆடுறானுங்க. ஜஸ்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோசோல ஹெச்பில வந்து ஓகே. அடா பாவீங்களா. கிரேசியா வைப் பண்றானுங்க தல. ஹைட்ரோ ஹர்ஷி டாக் டீம் போட்டு அடிக்கிறானுங்க. நம்ம டீம் நம்ம ஆட்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோ வந்திருக்கு நினைக்கிறேன். 3 கிலோ வந்திருக்கு. 2 கிலோ ஹெச்பில. ப்ரோ லாபி பாத்தீங்களா லைவ் அவ்வளவா நிக்கிற மாதிரி தெரியல. அடிச்சிரானுங்க கண்ணாபினானே. ஃபைட்ஸ் தான் நிறைய நடக்குது. Come on Reaper, come on. ஒரு நல்ல ஒரு நேடு. நாக்கு. Medinins are finally starting to fall prey to them. இப்போ ராணா ஒரு நினைக்கிறேன். Apollo is there in the back lines with Fierce and Javin. They haven't really been able to find a trade, and Team.Tamilas, we know they need to build this pressure up. Need the entry. Aim guard வந்து அன்ஸ்டாப்பபிளா இருக்காப்ல. well. ஜி 100 பேர் பாக்குறீங்க ஜி. செம்தியா லைக் பண்ணாதான் அண்டர் லைக்ஸ் போக முடியும் ஜி. என்ன ஜி? லைக்ஸ் பண்ணுவீங்களா எப்படி? While all of this is going on, even the circle took a shift. ஓ அண்டர் லைக்ஸ் வந்துட்டோமா? 200 லைக்ஸ் நண்பா. சாரி நண்பா. 200 லைக்ஸ் போறோமா இல்லையா? செம்தியா லைக் பண்ணுங்க. எய்ம் கார்ட் இஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள்ன்றான். அதுதான் இல்ல. எது இல்ல? Off shooting range, TAG, they have full control of the eastern edge, southern edge under, and find themselves deep access of the play zone. So slow, but right now it's stage 6 and only 6 teams. போட்டு சுத்திட்டு கரெக்ட்டா பாருங்க ஐபால. It never happens. But this is the first. But as of now, you are also seeing the players of Autobots Esports getting pounced. Landல என்ன ஓன் டிவைஸா என்ன கதை? Esports is also getting dismantled from the side. Apex Gaming as well taking shots against Esports. என்னடா மேட்சிங் 10 கில் அடிக்குறானுங்க. செம்தியா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. செம்தியா லைக் பண்ணீங்கன்னா மஜாவா போலாம். 200 லைக்ஸ். ஆர்ஷ் 6 கில். ஆர்ஷ் வந்து இந்த பா சி கொல்திட்டான். ரானோரா சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பா. That should be the one major fight they need to win. It's a 4-way showdown. 4 players left within the 4 teams each. TT vs tag again. நான் அடிக்கடி ஃபைட் வந்திருக்கு போலயே. டாக்குக்கும் நமக்கும். இங்க பாரு இவனுங்கள பாரு. Oh my god. சிங்கிள் வெஹிக்கிள்ல வந்து ரொட்டேஷன் போட்டு அடிச்சு கொல்த்திட்டானுங்க. எதுமே பண்ண முடியாது தல. அங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஜீப்லலாம் போனா ஃப்ரீ கில்ஸ் அப்படினுவானுங்க. ஃப்ரீ கில்ஸ் பேபி. அது க்ளோஸ்ட் ஜீப். போவாது ஃபாஸ்டா. ஸ்லோவா போகும். ஓ fuck. Managed to drop aim guard from the side of Team.Tamilas. This 3-way showdown. It seems like Apex இவனுங்க ரொம்ப கொடசல் குடுத்துட்டானுங்க நமக்கு. With perfection. And last start is still scouting for அச்சி ஓட விடுறானுங்க. ஷட் அப். நீங்க என்ன புஷ் பண்றீங்க? மொத்த ஓடு. 4v4. Could be stuck behind that rock now. Aim God solowa carried the team this tournament. It's so hard to believe the way they struggled inside of the semifinals. Now this performance on the verge of pulling off a back-to-back game.
This will be a fourth chicken dinner back-to-back, by the way, Johnny, from Apex Gaming, as you mentioned a while ago. சரி எனக்கு இந்த டோர்னமெண்ட் வந்து என்ன டவுட்னா 16 ப்ரோ ஆனாங்களா இல்ல அவங்க ஓன் டிவைஸ் ஆனாங்களா இந்த ரவுண்ட் பிகாஸ் இது லேண்ட் தானே செமிஃபைனல்ஸும் லேண்ட் தானே 16 ப்ரோ கொடுத்தாங்களா இல்ல அவங்க ஓன் டிவைஸ் ஆடினாங்களான்றதா தெரியல எனக்கு அச்சு விட்டாங்களே தல ஒருத்தனை ஹைட்ரோவை படி நானும் அந்த ஆக எடுத்துட்டேன் லெவல் 3 போட்டேன் சூப்பர்ரா எவ்வளவு ஆச்சு ஜி 113 பேர் பாக்குறீங்க ஜி செம்தியா லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்க ஜி பெரிய பிரச்சனை ஜி நம்ம சேனலுக்கு வந்து லைக் பண்ணாதான் வந்து பிரச்சனை இல்லை வாங்க லைக் பண்ணுங்க ஒரு 70 லைக் போட்டீங்கன்னா மஜாவா போலாம் 200 லைக்ஸ் அர்ஷு செத்து போயிட்டாரு ரெண்டே பேர் தான் இப்போ டாக்ல TT.FTW என்ன கதைன்னு பார்க்கலாம் 16 ப்ரோவா ஷூரா அது பிகாஸ் ஃபைனல்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அதான் கேக்குறேன் எனக்கு தெரியல எந்த டிவைஸ் ஆனா full credit to aim the god man is outstanding buddy Sura playing one man bro வந்து நீங்க வந்து டிமோட்டிவேட் பண்றீங்க aim god அதனால தான் bro is playing like out of nowhere 5k வா oh my god oh wow mind blowing look at this stage 6 we were down to 4 teams stage 7 we are down to 3 I think we are going நானுங்க பார் முத்த குத்துனறா டேய் குவாலிஃபைடிங் முத்த குத்துனறீங்களா to take on the players of Team.Tamilas எஸ்டி என்னப்பா சுருட்ட முடியல வச்சிருக்காரு ஏய் வாத்தி மாதிரியே இருக்காருயா இல்ல ஹேர்ஸ்டைல் பழைய வாத்தி எப்படி வச்சிருப்பாரு இந்த மாதிரி தான் இருக்கு the moment that stage 2 shift hit that's where everything just sort of collapsed and right now பயங்கரமான ஒரு புஷிங்க பா ஷெமடி ஷெமடி எமோட்டா போறீங்கன்றான் வாடா 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 44 மஜான ஒரு 44 தல pretty much and Necro, let's not forget about it as you mentioned TAG they've already qualified but the vacuum they create ruins the chance OMG எப்போ அந்த ஸ்டோரி ஆஃப்லைன் சொல்றாங்க standings are going to be hyper volatile ஏய் உண்மையிலே வாத்தி ஹேர்ஸ்டைல் மாதிரி தான் இருக்கு எங்க பாருங்க அது சுருட்ட முடி இப்பதான் ஸ்ட்ரைட்டனிங்லாம் பண்ணிட்டுக்கறாப்ல தலைவர் ஒரு நேரா ஊட்டி விடுங்க they are telling bye to fans buddy putting emote oh the amount of utility last star they have to work with serana ஒரு நேடு ஸ்பைக் if they catch even one man from the side of last star they off guard then they are just going to mow the entire team down and look at where Reaper is he kicks things off the first man to fall is going to be the backline support Garland but the trade is going to be as swift as the opening knock itself Justy from the side of Team.Tamilas he has been put down trades back and forth can really be something that can fiddle with your mind and right now the situation's down to a 3-on-3 Team.Tamilas probably do want to go for the reset, but what a name from Lastade. Now the man advantage in the hands of Lastade as the situation's down to a 3-on-2. Team.Tamilas in a big world of trouble. Team.Tamilas are also going for the reset. The fallen man might just be brought back on his feet, and it will happen within few seconds. The man's back up. Justy is now going to be feeling great. Lastade Esports, they lose out another man. Concerns now starting to rise, but the trades, they're just perfectly done by the side of Lastade. Now the situation's taken down. Sorry, let our message and see. Is it going to be Johnny? I think it all comes now going to be light up ji sorry as the situation's down to a 3 and right now the situation's down to a 3-on-3. Team.Tamilas probably do want to go for the reset, but what from Lastade. Now the man advantage in the hands of Lastade as the situation's down to a 3-on-2. 3v3 Team.Tamilas in a big world of trouble. Team.Tamilas are also going for the reset. The fallen man might just be brought back on his feet, and it will happen within few seconds. The man's back up. Justy is now going to be feeling great. Lastade Esports, they lose out another man. Concerns now starting to rise, but the trades, they're just perfectly done by the side of Lastade. Now the situation's taken down to a 2-on-2. Whose game is it going to be, Johnny? I think it all comes down to which one of these two sides connect the shots, and it is Shadow. It's a 2 versus 1 now, but Shadow has lost half his HP. Yes, wrong time to knock it. With yet another nade, but this time fails to land it on the mark. Clutchy அடிப்பாரா எம்டி கைம் கார்டு நீ எப்போ ப்ரோ கம்பேக் கொடுப்ப பிக் ஃபேன் ப்ரோ சாதாம் தெரியல ப்ரோ பார்க்கலாம்
belly to the floor, tries his best to I'm good. put it out, but his teammates நேடு are பண்ணிருக்கான் dying, பண்ணிருக்கான் bro, and they are dying right in front of his Hey, eyes. God, he can't do anything about it. Lost study. shit, GG bro. And the fighting chance, the rock is we thought for GG like பண்ண பாருங்க ஜி சிம்பியா NT லாஸ்ட் மேட்ச் a little நான் வந்து கிரியேட்டின் அடிக்கணும் கிரியேட்டின் எப்படே லைட் வெயிட் பேபி அப்படி சொல்லணும் ஜிம்ல போயிட்டு time now. The eliminator on the side as well, Jonathan much as well. And then still in the game, I don't think Soul or the rest of the pack on the finish feed here. Mysterious 4 Goku, he got picked off on top roof. இந்த மேட்ச் எவ்வளவு பாயிண்ட் தலைவா I think the game has kind of 10th match ஆயிது ஓகே not going to be able to do too much in that scenario. And the pace of the game has kind of slowed. அச்சு விட்டுக்கறாங்க கோபுவை போட்டு எப்படி செத்தான் அவன் Finals. காமிக்கவே இல்லையே தல Game seems like he is going to be trying to லாங்ல இருந்து ஸ்ப்ரேல மாட்டி எப்படி ப்ரோ மேல போனா they do not have enough matches. தலைவா On the finish feed here, Mysterious ஓ அது மேல ஏறிட்டானோ ஓகே he got picked off on top roof. How did he get up there? சரி எதுக்கு மேல போ எதுக்குடா மேல போன Looking to try and ஹோல்ட் பண்றதுக்காக மேல போயிருக்கான் ப்ரோ I'm not going to try and overextend to confirm. நம்ம ஆட்கள் வந்து Goku's pretty அச்சு விட்டுக்கறானுங்க சேன்ஸ் குத்து could have done. பொட்டி ஆயிட்டான் ஏய் எவனுமே வரல காப்பாத்த Been able to surpass the 10 ஜஸ்ட் நான் கரெக்டா இந்த மொமெண்ட் வந்தேன் ப்ரோ டின்னர் போச்சு ஒரு நிமிஷம் பிபி முடிச்சு விட்டாங்க போங்க அப்புறம் ஃபுல்லா பார்த்தேன் ஐடிபி லாஸ்ட்ல இப்போ இருக்கிற டிடி கன் மாதிரி கன் பவர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற ஒன் பேர் கூட இல்லைன்னு தோணுது டைகர் Seems like mistakes are being made here by some of these teams, but well, யார் அந்த ஒன் பிளேயர் நீங்க வந்து போட்டா கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க talking about the little bit of that ஈஸியா போலாம் தல ஈஸியா போலாம் அவன் ஏன் அங்க ஹோல்ட் பண்ணான்றது தான் கேள்வி ப்ரோ எம் கார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நம்ம ஐஜிஎல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் யாரும் கவனிக்கல ப்ரோ ஐஜிஎல் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓபி ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க சொல்றீங்க அவர் ஐஜிஎல் வந்து இப்போ ஜோன் எடுத்து கொடுக்கணும்னா எப்படி முடிஞ்சிருக்குமா ஐஜிஎல் இஸ் காட் அப்படின்றான் அதாவது ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஐஜிஎல் வந்து காமா ஹேண்டில் பண்றாரு ஸோ தட்ஸ் வை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஜிஎலுக்கு வந்து அந்த ஒரு மவுஸ் இருக்குது இன்னும் இங்க பேர் எரிஞ்சி நேடு போட்டுக்கிறான் மேண்டி மாதிரி ஒன் பிளேயர் எதுக்கு மேல போனாங்கன்றது நல்ல கேள்வி அதான் சொல்றல ஹோல்ட் பண்ண போயிருக்கான் அச்சு விட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் லாங்ல இருந்து போறா ஓ மை காட் ஆரை அடிச்சு விட்டாங்க ஜி பியர் பாபா ஒன்லி லெஃப்ட் ஜி போறா பாபா ஆரை வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்ல வந்து பெருசா பண்ணல லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல hope they will come back stronger சூர ஃபைடா வருவாங்கன்னு வந்து இது பண்ணுவோம் ஒரே ஏரியா மேல போயிட்டான் சிஎம்பிஎல் லைக் பண்ணினாதான் 200 லைக்ஸ் போக முடியும் நண்பா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க 50 more likes to go baby ஃபைனல்ஸ் வந்து நான் வந்து வாட்ச் பார்ட்டி போலான்னு இருக்கேன் என்ன சொல்றீங்க ஃப்ரைடேவோட மேட்சஸ் வந்து சாட்டர்டே போடலாம் சாட்டர்டேவோட மேட்சஸ் வந்து சண்டே போடலாம் சி ஆமா சாட்டர்டேவோட மேட்சஸ் சண்டே போடலாம் சண்டேவோட மேட்சஸ் மண்டே போடலாம் வச்சுக்கலாம் ஓகே நமக்கு வந்து கிளாஸ் வேற இருக்குது 3 to 7 ஸோ அந்த டைமில் வந்து வாட்ச் பண்ணி பண்ண முடியாது போயிட்டு வந்து நல்லா ஜிலோவாக பண்ணுவோம் ஃப்ரைடேவோட மேட்சஸ் வேணால் பார்த்துட்டு போகலாம் ஒரு 2 hours 12க்கு ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 போல முடிச்சுட்டு 30 ஜெய்ப்பூர் போபியா ஸ்ட்ரைக்கர் டிக்கெட் போட்டாங்கன்னா போயிடுவோம் ப்ரோ டிக்கெட் இல்ல ஜி காசு இல்ல ஜி நம்ம கிட்ட ஆட்டோபாட் தமிழ் ஸ்குவாடா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அவங்க தமிழ் ஆறு ப்ரோ ஹிந்தி பிளேயர்ஸ் வச்சிருக்காங்க லாப்ஸ்டர் இவங்கலாம் ஹிந்தி பிளேயர்ஸ் என்ன தல ஃபைட்டே இல்ல நான் அமைதியா இருந்தேன் நோ ப்ரோ நீ ஏதோ ஈவென்ட் வின் பண்ணனா இன்டர்நேஷனல் மேட்ச்சுக்கு போகலாம்ல அதுதான் BMPS நீ கூட ஒன் டைம் ட்ரை பண்ணல ப்ரோ அது வந்து இது BMPS ஜெயிச்சா வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்லாட் இருக்கான்னு கேக்குறீங்களா ஸ்லாட் இருக்கும் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரியான ஒரு ஸ்ப்ரே ஹைட்ரோ கேட் இருந்து என்ன கிளாஸ் தல
அதெல்லாம் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படியே படிச்சு அப்படியே அப்டேட் போயிட்டே இருக்கலாம் நான் சொல்றேன். இல்லை தெரியல, ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும் தெரியல, அதுக்காக ப்ரிப்பரேஷன் போயிட்டு இருக்கேன். இந்த லெவல் முடிக்கணும். இந்த லெவல் முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஐடியில் போயிட்டு அப்படியே கிராஸ் ட்ரைனிங் போய் கிராஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் ஐடி வந்து பண்ணலான்னு. நான் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல என் வாழ்க்கையில. ஸோ இது போயிட்டு இருக்கு. ஜானதன் buddy, உனக்கு இல்லாத டிக்கெட் டிடி ஃபார்ம் வாதிக்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கேன் ப்ரோ. டிக்கெட் ப்ளஸ் டே போட்டு கொடுங்க, வாத்தி ஜெய்ப்பூருக்கு போறேன் அப்படின்னு போட்டு. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் 5 மேட்சஸ். தலைவலி இது. விண்ட் காட் நம்ம ஆட்கள் மஜாவா சோனுக்கு உட்காந்துக்கிறானுங்க. அதே மாதிரி அதே சோன் ப்ரோ. இப்ப எப்படி வந்து டேய் 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 விண்ட் காட் அழுத்தி நிக்கிறான் போட்டாங்க. டிடி ஓனரா நீதாயா? உனக்கு டிக்கெட் இல்ல ப்ரோ. நான் வந்து கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ப்ரோ. ஓனர் வந்து வாதியார் ப்ரோ. வாதியாரே. ஏய் பார்த்த மேட்சே பார்த்து நிக்கிறோமா நம்ம? Yo, what the fuck is happening now? இது வேற மேட்ச் தானே? அதே மாதிரியே வந்து சொன்ன. ஏய் இது வேற மேட்ச். சாரி ட்ரெயின்ல போங்க ₹2000. ஐயோ வாய்ப்பே இல்ல. அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லாம் ட்ரெயின்ல போனா என்ன வருது? மஜாவா ஆறாப்பா ஷார்ட் ஜோனி சொன்ன ஜானி. பட் எல்லா டைமே அது கிளிக் ஆகாதுல்ல. திடீர்னு பொங் ஷாட் வைப்பானுங்க பிளஸ்ல. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜி அப்படின்றாங்க. ட்ரெயின்ல போனா நான் எப்போ போய் ரீச் ஆவேன் ப்ரோ? எப்போ ரீச் ஆகி நான் என்ன பண்றது? புரியல. கண்ணு வேற ஊத்திட்டே இருக்கு ப்ரோ. fuck this shit bro. There is no cover fire for Cullen and it just seems weird. Evil steps up from the back lines, flex shot out there. Nate comes through his will and gets both of them, but 40R are down and out. Oh my goodness, 40R. பாய் ஃபைனல்ஸ் லைவ் வாட்ச் பாடி இருக்கு. லைவ் வாட்ச் பாடி பண்ண முடியாது ப்ரோ. மேட்சஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? பிடி கைகோ இல்லாம வேற ஸ்பான்சர் இருக்காங்களா? இல்ல ப்ரோ, பிடி கைகோ தான் ஸ்பான்சர். But eventually they now force it out, but Lastade is already set up smoke. This is going to be a risky all-out brawl. ஓடு. And Lastade RCS ஓடுறாங்களே. Psycho this time inside of the shack. Man gets முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். மாலில வந்து கொளுத்தி விட்டான். Just a single point found in this game. வந்து ரிலீஸ் ஆயிருவீங்க. போனா ஃளைட்ல போணும். என்ன போக கூடாது. ஏத்திட்டு போயினே இருக்கானுங்க. LSD முச்சே விடாங்க தல ஒரே செகண்ட்ல. ஃபைட்ல பயங்கரமா இருக்கு ஒரு ஃபைட்டும். Flight ticket 8.5k super G. Super G சிங்கிளா போனா கஷ்டம் ஜர்னி. ஒரு 4 to 5 மெம்பர்ஸ் போனா நல்லா தான் இருக்கும். எவ்வளவு நாள் டிராவல் டைமிங் ட்ரெயின்ல? 1 டேவா 2 டேவா? Be able to hold on to top 2. Look at the race for the second spot right now to the grand finals. Autobot still leading. Yama or net FSK seems to be making things ABC ன்றானுங்க. Raptor game watch party for other languages buddy. What he was telling. அப்படியா? தமிழுக்கு இல்லையா? ஏய் வாட்ச் பார்ட்டி அப்ப நான் பண்றேன். லைவ் வாட்ச் பார்ட்டி. ஏய் டாட்ரா அவன். Apollo still survives. But Menaninja, how long can they hold on? Yet another Nanba. the explosion.
மேல போட்டு குயிக்கிறானுங்க. blows after blows in Apply for live watch party. Craft and game board form. அப்படியா? giving it their all. பண்ணிடலாம் bro. Oh my goodness, Meta Ninja, they're still pinned off. Autobots has so much space to work with, and all these nades are coming through. And guess what? From the other flank, Wing God has got Meta Ninja pinned. And Autobots, they're just making sure that Meta Ninja do not get out of this unscathed. The nades keep spawning on. They're hoping to get lucky. Autobots, they really want to choke them out, but they don't have time. 5 seconds left. Circle's about to move. Fierce on the far end. Iggy from the sides. None of these nades from Autobots has decided to back out. They use Autobots fans க்கு and they should be able to exit this. டிடி தான் நம்ம தமிழ்நாடு இந்தியா ஃபுல்லா தெரிய வைக்கிற ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் டீம் இன்னோவேட்டர்ஸ்க்கு தெரியல. அப்ப நீ பேசாம ஐபிக்கு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆகிரு ப்ரோ. இல்லம்மா மஜாவா you should ask buddy what he was telling the some people got watch party. One day 15 hours coming the train to Jaipur. Yo, அது புரியல எனக்கு. 1 day 15 hoursனா இவ்வளோ பெரிய ஜர்னி அது. கிழிஞ்சிரும். Finally, with Autobots disengaging, they finally find a liberal space. But Autobots last 2 matches na pure cinema, full pressure. Allilla. Achi ninja sore otukranga. Meta Ninja, they're fighting for their lives. They've lost Javin, Shadow 7 trying to find a little. இவனுங்க ரொம்ப நேரமா அடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க ஐபிசி கூட. எப்பா ரொம்ப நேரமா சண்டை போட்டுறானுங்க bro. And Meta Ninja scrapping outside the zone to find space to push through. Bro, show your arms. Most important fight of the night. Armsலாம் இல்ல buddy. Not flexing anything. Find the reset. Meta Ninja coming in for their glory. One man left alive. Meanwhile, Wing God, they're here with vengeance. சி கொல்றானுங்க. வந்துட்டானுங்க போ. வாங்க ஜஸ்ட் வந்தா பாரு. One top la. From infinity. If we are going down with a smack. We are going down smacking everyone down. 103 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. செம்தியா லைக் பண்ணுங்க. போலாம் let's go to likes. They charge on against Team.Tamilas. All 4 players still left alive, but Wing God still. படி வீக்கெண்ட்ல நான் 3 to 7 வீட்ல இருக்க மாட்டேன் படி. கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. அதனால நம்ம ஆஃப்லைன்ல பார்க்கலாம். வாட்ச் பார்ட்டியை என்ன சொல்றீங்க? Seems like they do need to back off as well. They still have the safety of those compounds here, but the last player of Zero gets hunted down. Shotgunல வந்து இத போட்டு அடிச்சிடுறானுங்க bro. And another point in the back. பிச்சிக். Land finals முடிச்சிட்ட அப்புறம் ரீச் ஆவீங்க ஜெய்ப்பூர். Super. The rest of the people in this lobby itself, 83 points is the points to currently beat here. Autobots holding top 2, looking for more. Position points finally in play. Top 5 already. ஐக்கோட பிராண்ட் அம்பாசிடர் நான் வெச்சுக்கோங்களா. அவங்களே ஃளைட் டிக்கெட் போடுவாங்க. Nate's not connecting. Bro buddy, show your arms and triceps. Hoping to punish them with the exit. Bro இறங்கிச்சு bro. And Wing God still pincered here. A little எதுமே இல்ல bro. Make an exit. ஒண்ணுமே இல்ல தல. ஃபுல்லா இறங்கிச்சு தல. Somebody out. Team.Tamilas has not made a move, but you can see the devious minds of Arif. இன்னைக்கு போய் பம்ப் பண்ணாதான் உண்டு. பம்ப் இட் அப். எப்படே லைக் வெயிட் பேபி அப்படினு சொல்லி பம்ப் பண்ணோம். ஜி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஜி. இந்த செம்தியான லைக்ஸ் வர மாட்டேங்குது நண்பா. 40 more likes. நம்ம நாள் கழிச்சு உன் லைஃப் ஃபீல்ட்ல வருதியா? எப்படியா இருக்கு? I hope this is good. Yes bro, I am good bro. Arvind வாங்க bro. Egon. Now it's time you make a move in God. Buddy, show it's just for fun, buddy. I already showed it, buddy. Hey. என்னடா இப்படி வரீங்க? ஓடு மிச்சே விட்டானுங்க. Zone. Gali. யாரா அவனுங்க அப்படி வந்து குத்தி நிக்கறானுங்க bro? Joke ஆயிடுது bro. Inside his zone, was able to shut them down, and True Rippers has been laying low for the entirety of the game, and a chicken dinner for True. காப்பாத்திடுவாங்களா இவங்கடா? Good comeback for them. ப்ளீட் ஆகுது. ஐயோ என்ன fuck this shit. Final 4 team. He goes on now. Reaper. Wants to close out the game. Nade's coming through. Just நேடு ஒரு வெரியான ஒரு குக்குனேடா. Holy shit, வரியான ஜஸ்டி ஒரு நாக் வச்சிருக்காருங்க. Wants to go for the reset, but all this noise has attracted attention, and guess who's coming? It is going to be Autobots from the side. Wait, dead bro. Fuck. Seems like a securing the last player of Reaper. That means Team.Tamilas of Autobots. இந்த மேட்ச் பெருசா இல்ல, பட் 4th பொசிஷன் வந்திருக்காங்க. கில்ஸ் இல்ல. பா. பிக் பண்ணுவ நீன்றான். பிக் பண்ணுவ நீ. நூத்தி 16 people பாக்குறீங்க ஜி. லைக் பண்ணி பாருங்க.
on. Godex looking to try and start off Autobot. They've realized it is important. Believe it is like voice. He knows Bozon may look knock to getting traded off as well. Autobot's down to the 2 players. Take Bozon. They've been able to try and capitalize it as well. Termi catches a glimpse, but True Rivers still right now. An aggressive chicken dinner. Hey, Bozon. What are you doing out there inside of the smoke? The smoke's as well. He's going to be the focus through Autobot slowly running out of space. Termi Just on and man இன்னும் டீடைல் 5th பிளேயரா இருக்காரு ஆமா bro. So now he's going to run out in the open. He needs some sort of backup, but there's no space. He eventually goes down on top tree. Quick pick பண்றானுங்க left right னு. Battle between Hick Bozon and True Rippers. இங்க பாரு இவனுங்கள பாரு. வெரியா ஸ்மோக்க போட்டு கனபடன். யாலி. அல்லி சில்லி சதர் நேட்ல. As he finds 2 knocks on the other end. Easy dinner for Bosolo. Hi Chico, வாங்க bro இங்க. Just one man is left alive from True Rippers. Self a choke behind the body. Oh yo. Nick Bozon land the chicken. இது யார் ஆசியோட டின்னரா? HP. Nick Bozon land the chicken dinner with style itself. They are closing in the gap for sure. Yeah, they are closing. நான் மேட்சை பாருங்க ஜி சரியா இருக்கும். ஒரு ஃபைட் அந்த மேட்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் பிரைம் டேஸ். Flip side is going to be an out there as well. He's going to find a very important frag for the team. Open play செய்யறான் பாரு. எத்தனை பேர் அடி பண்றான்? எத்தனை பேர் அடிக்குமே? It's going to be too much since they want to walk away. கேலி. WF காலி ஆட்டானுங்க. In the grand finals. This last Saturday out there mid and Ninja will find them. LSG வந்து புஷ் பண்ணுவானுங்க. LSG சூர ஆயிடுவானுங்க இங்க நின்சே கிட்ட. Shots to come through last Saturday. They are falling down like flies. And yet another challenger Negro. அசால்ட்டா சூட்றானுங்க LSG போட்டு. ஜே போச்சின்றானுங்க. மாண்டிக்கு ஒரு மேட்ச் அது சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம்னா வாதி. ப்ரோ அப்பலாம் கொடுக்க முடியாது ப்ரோ. இது வந்து எப்படி சொல்றது? க்ரூஷியலான டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணா டீம் வந்து இதுவாயிரும். இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஆடுறாங்கன்னா அந்த ரவுண்டு ஃபுல்லா இறக்கி விடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமிஸ்ல வந்து இப்போ ஆடுறாங்கன்னா அந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லா வந்து மேண்டிக்கு கொண்டு கொடுக்கணும். ஒரு மேட்ச் அந்த 2 மேட்ச்சுக்கு அதெல்லாம் வந்து பண்ணானா ஸ்டண்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? புரியுதா? அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. உன்னோட ஸ்னைப்பர் கேம் பிளே வேற மாதிரி ப்ரோ. பிரைம் டேஸ் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நீங்க ஒன்னால அந்த ஏரியா ஏறான். தொர்த்தின் ஏறானுங்க ப்ரோ. அவன ஒரு மாதிரியா லைக்ஸ் போலாம் ஜி. லைக் பண்ண பாருங்க ஜி. என்ன ஜி வெரியான ஆட்டமா? எஸ் ஆய் ஜி சூரா ஆட்டுறாங்க நம்ம மக்கள். சூர since Welty Sports is also outside. Want to run hats through the course of the tournament. Number 1 Giants have been slain once again this time. Take one last fight potentially. Welty Sports against AXT Watch that need a lot of damage dished out. 50% of the HP bar for this fight. AX க்கும் Welty க்கும் செம்ம ஒரு ஃபைட் இருக்கும் guys. You've got to be patient man. Sports and teammates making any moves. தொர்த்தின் ஓடுவானுங்க. ஆனா ஏக் செத்துருவானுங்க இல்ல. வாங்க டெமிகார்ட் வணக்கம். கோகுல் நாகுல் பரா. அந்த இது சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும்ல. இதுமா வாட்டர் பாட்டில் இருக்கும் பாரு. ரெட் கலர் வாட்டர் பாட்டில் ஏதோ தூக்கி போறான் பாரு. சின்ன இது இருக்கும் பாருமா கலக்கிறது பாக்ஸ் வெள்ளை ரெட் கலர்ல இருக்கும் பாரு. ஏய் गाइस மேக்ஸ் நீங்க பார்க்கல இல்ல ரொம்ப நாளா. டேய் இங்க வாடா. Last Tata Esports is currently sitting on the 4th spot of the overall standings, and Rapid Chaos Esports with 73 points on the 3rd. They're not too far away from Autobot Esports, but Autobot டென்ஷன் பண்றான். டேய் டென்ஷன் பண்ணாத இங்க வாடா. அத குடா. Someone needs to try and find a way to இது வேற கட்சிறான் bro. But this game is going to be so கண்ணுல போடுறதெல்லாம் கடிச்சி இங்க வா. Do want a slot at the grand finals. Like you mentioned, they are yet to put a authority on it. வா. That only comes by if they do land the chicken in this one. பிடிக்க கூடாது அவரை. I think that would just seal the டைகரோட ஓல்ட் கேம் பிளே மிஸ் பண்றோம். சூப்பர் ஜி. ஹாய் பா மேக்ஸ். மேக்ஸ் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க இங்க வா.
Just so close to immortality at this point. Indeed. Grand finalist of the BMPS 2026. It is such a big deal. Teams have dreamt of this moment to go to Jaipur along with the rest of the lads. The best of the country, they are waiting on the other side, and Rapid Chaos Esports taking in shots from the distance. It's still going to be a clash between AX and Welt Esports. Welt Esports, a man down. Camera. 3-man squad, they're looking pretty good. Hi, Solle. Stalemate. Hi. It's also almost on the verge of being third Max by the Kuti. Rapid Chaos Esports, but Max Rapid Chaos Kuti. Esports is waiting for a bit more of that. Bro, இவர் காலைல வந்து 5 மணிக்கு என்ன வெல்கம் பண்றீங்க? மூணார் போயிட்டது வந்ததுக்கு அப்புறம் பயங்கரமான ஒரு வெல்கம் பண்றாப்ல. Bro, missed me a lot அப்படின்ற மாதிரி. And it is just Max dodge skills. Dodge பண்றியா? Dodge பண்றியா நீ? Even Welt Esports is a team with no chance, and even in this game, they decide to play a passive one. வேலை கிடைச்சிச்சு பாய். சூப்பர் பாய். Look at this one though. அச்சி கொல்திங்கறாங்க ஆரே எப்படி? Couldn't really position them. Rising Esports though. இல்ல பிரியா. தம்பி. Absolutely cornered. And rising out there. Just found those டாட்ச் பண்றாரு அவர் டாட்ச். என்ன பிடிக்க முடியாதுன்னு டாட்ச் பண்றாரு. IQ XTT Max ஆ. என் பேரை மேக்ஸ்னு மாத்தலாம்னு. The aggressiveness we talked about, the aggressiveness we ரைட்டா ஓடுவோம் ப்ரோ டைம் ஆயிடுது. ஆரே முடிச்சிட்டாங்க போல. ஷிட் ப்ரோ. இந்த ஃபைட் வந்து என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா வெல்ட் ABC லாஸ்ட் 2 மேட்ச் சொதப்பிட்டாங்க ஈஸி குவாலிஃபை. ஆமா பார்த்தேன். ரெண்டு மேட்சுக்கு அவங்க இப்போ இவனை வந்து தனியாக இருந்தனால இவனை தனியாக ஏட்டாங்களா பேன் அடிச்சிருவானுங்க. இப்போ இவனுக்கு 2 பேர் இருப்பானுங்க அழகா மாலி போட்டு முடிச்சு விட்ருவானுங்க. மாலி நேட்லேயே செத்துருவானுங்க. ஏபிசிஎஃப் வந்து 2 மேட்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட்ல குரூசியலான டைம்ல. தண்ணி பிடிக்கணுமே புது கேனே வாங்கி வந்துட்டியா? சுடு தண்ணிக்கா வேணாம். ஆமா தண்ணியே போதும். கிரியேட்டின் சாப்பிடுங்க நண்பா ஜாலியா இருக்கு. தண்ணி புஷ்ணுவா? கிரியேட்டின் வந்து நல்லா உடம்பு ஏறுது. பட் வந்து கிரியேட்டின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டின் வந்து நல்லா பூஸ்ட் பண்ண போறோம் எனர்ஜி. செமையா வந்து பூஸ்ட் ஆகும் எனர்ஜி. வெயிட்லாம் புஷ் பண்ணலாம் செமையா. That's what creatine is. This fight will be extremely deadly. Tag வந்துட்டானுங்க சூரா போட்டுக்கறானுங்க MB செட்ட. Background to play with. So then you've also got 4TR next to Zero Arc. Wingod Esports still around Rockhope area. Welt Esports next to Wingod. Chaos Esports as well around that same proximity. Just imagine, right, the first, second, and third spot team next to each other. Okay. We're speaking of TAG Autobots Esports. இது வரைக்கும் கிரியேட்டின் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். ஸ்ட்ரென்த் பூஸ்ட் தெரியுதா உண்மையாவே? தெரியும் ப்ரோ. கண்டிப்பா ஸ்ட்ரென்த் எனர்ஜி எல்லாமே பூஸ்ட் ஆகும். Creatine between workout will take better results buddy. Between workout நான் ப்ரீ வொர்க் அவுட் எடுத்துக்கிறேன். இது ப்ரமோஷன் ஆகும். இல்ல தல ப்ரமோஷன் இல்ல தல. I'm pretty sure IGL Kyo Lamau wants to take fights after fights and அதே மைண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அத கிரியேட்டிங் குஸ்ட் காம்படிட்டிவ் ஆலான்னு இருக்கேன். 3 or 5 kg per day. 3 கிராம் எடுக்கா? நான் 3 கிராம் தான் எடுக்கிறேன் நினைக்கிறேன். 5 கிராம் தான் எடுக்காதீங்க. ரொம்ப அதிகம். சிக்கமாயிரும். நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் 5 கிராம்லாம். நான் 3 தான் எடுக்கிறேன் நினைக்கிறேன். சிக்கமாயிரும் ஜி பார்த்து எடுங்க ஜி கிரியேட்டின். ஜானதன் இஸ் பேக் படி அப்படின்றான். அச்சு விட்டானுங்க. பேனிக் ஆயிட்டானுங்க ப்ரோ. ஏபி செட் பாயிண்ட் வேணும்னு. ஆமா போனோம்.
ஒரு வை பா டாகுக்கு வந்து என்னாச்சு எதுவுமே இல்லை அச்சூட்டு போயிட்டு அவங்க குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க ஆல்ரெடி 45 வெயிட் புல் அப்ஸ் ஹவு மச் இட் வில் இன்க்ரீஸ் டு தெரியல ஜி எடுத்து பாருங்க டுடே யூ டேக் லைக் திஸ் யூ வில் கெட் தட் பம்ப் பம்ப் வரும் ப்ரோ பவரா வரும் நிஞ்சே வந்து அடி வாங்கி நான் பாருங்க ஈச்சி promotion இல்ல ஜி நீங்க வேற left alive 6 eliminations already team THG just to want to retain their spot and Meta Ninja they're aiming for something it is going to be a 2v2 but THG escaped the fight this is brilliant decision making Necro THG have been in செத்து போய்ட்டானுங்க bro டாக்ல ரெண்டு பேர் in a supreme form they fall back with only a two-man squad Meta Ninja now left to try and get this game in their hands 75 people are பாத்துட்டு இருக்கீங்க செம்தியா லைக் பண்ணி பாருங்க let's go for 200 likes 200 likes let's go clap அடிக்கறாங்க எல்லாரும் டேய் holy shit Marty what the fuck was that Marty உங்க strength increase story சொல்லுங்க after consuming creatine bro 15 வந்து நான் வந்து எப்படி சொல்றது 15 kg போட்டது என்ன டெஸ்ட் பிரஸ் ஓகேவா 1 மந்த்ல நான் வந்து 30 kg போட ஆரம்பிச்சேன் அதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா நான் வந்து பாடி வெயிட் என்னோட பாடி வெயிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 65 நான் அசால்ட்டா புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எல்லாமே அது வந்து என்னோட மைண்ட் செட்னாலயே சொல்லலாம் ஒன்னொன்னு இங்க வந்து வெல்ட் வந்து செத்து போயிடுவாங்க பட் கிரியேட்டின் வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணும் பயங்கரமா supplement like எப்படி சொல்றது best supplement for enhancing strength and energy நான் நைட் ஷிஃப்ட் போறனால எனக்கு some daysலாம் எனர்ஜி இருக்காது ஸ்ட்ரெngthே இருக்காது டயர்டா ஒரு மாதிரி காண்டாவும் புஷ் பண்ண முடியாது வெயிட்ஸ் சோ கிரியேட்டின் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட்டா இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க எடுத்து பாருங்க அப்பதான் புரியும் பா சரியான ஒரு ரேடு மெசேஜ் ஜாலியா போயிட்டு இருக்காங்க அடிக்க மாட்டானுங்க இப்பதான் அடிக்கிறான் ரெண்டராவல ஜி 2 kills already that's in Gokul spin like spin பண்ணினே போறாப்ல ஒண்ணுமே புரியல இங்க வந்து ஒரு டீம் அடிச்சிருப்பாங்க நம்ம ஆட்கள் நாளைக்கு இல்ல ஆனா அத காட்டி இருக்க மாட்டாங்க இந்த மேட்சை பாருங்க கோகுல் ஸ்பின் பண்ண போறாரு கிரியேட்டின் அண்ட் கரெக்டான புரோட்டீன் எடுத்தா மஜா காம்போ நான் ஜிஎன்சி தான் வச்சிருக்கேன் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கு ஆக்சுவலா ஆனா டக்குன்னு உடனே எப்படி சொல்றது உடம்பு இறங்குற மாதிரி ஃபீல் 7 மினிட்ஸ் செத்தா ரீபர் ஒரு நாள் வைக்கிறாரு கோசோலோல நைஸ் ரெக்கவரி ஃபாஸ்டா இருக்கும் அண்ட் பாடியில வாட்டர் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணும் கரெக்டா சொன்னார் இப்ப சங்கீத் ராஜ் Even they've been playing a real defensive game with 5 elimination points secured. குத்திட்டானுங்க கோக்ல குத்தி அடிக்குறானுங்கல but even he gets eliminated from the game. குத்தி அடிக்குறானுங்க என்னடா குத்தி அடிக்குறீங்க இங்க ஒரு சரியான ஃபைட் இதெல்லாம் மஜாவான ஃபைட் செதறுதாங்க அப்படியே இங்க பாரு இவனை கேம்ப் வச்சு அச்சு விட்டான் எகிரி பயம் கார்டு ஒன்று பாரு உள்ள போய் இப்போ ரீப்பர் ஒரு மாலி போட்டுருவாப்பு இல்லைங்க சூறையா நாளா சூறையா ஆயிட்டேன் இந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு போல அப்படின்னு ஆனா அவனுங்களுக்கு கில்ஃபீல் வந்து நோட் பண்ணல அதனால நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் 3 நாக் இங்க லிட்டரலா ஊந்துரும் இங்க பாருங்க 1 அங்க 2 நாக் ஆல்ரெடி ஃபார் ஏடிபி ப்ரொடக்ஷன் மேக் மசில்ஸ் ஃபில்டர் 2G சூப்பர் இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு பாருங்க சாட்ல கேளுங்க எல்லார்கிட்டயும் And what a major blunder that was from the side of True Rippers. This should have never happened.
True Rippers crumbling when it mattered the most, and now for Rapid Chaos Esports, the gateways are open. Way muscle blaze only. Muscle blaze. So far, the only team அப்படியா that's going to be in the way is in the name இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருந்தா கூட right next to the blue as well. நம்மளால குவாலிஃபை ஆயிருக்க முடியாது. இந்த இடத்துல சர்வே பண்ணிடுவாங்க நம்ம ஆட்கள் மஜாவா. புரியுதா? அதுக்கான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஐஜி எல்லாம் இருக்காரு இங்க. சோ இங்க வந்து ஒரு வெரியான சர்வைவல் அவனுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணல. பட் இந்த இடம் வந்து பக்காவான ஒரு சர்வைவலான பிளேஸ் இது. சரியான ஒரு நேட்லாம் போட்டு இந்த இடத்துல வந்து பயங்கரமா வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி எப்படியோ தப்பிச்சிருவாங்க இந்த இடத்துல இருந்து. பயங்கரமா ரிட்டாலியேட் பண்ணிடுவாங்க இந்த இடத்துல. இந்த இடத்துல ரிட்டாலியேட் ஆகாம செத்து இருந்தாங்கன்னா கஷ்டமாயிருக்கும் அந்த மேட்ச்ல. They're going to be focusing on the circle themselves. Now this is where 115 people பாத்துனீங்க. அதனா GoPro சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. GoPro this is going to be an absolute like stickல வர மாதிரி. Zero arc as well from the top now trying to rain down a few bullets. But that pepper, it does not seem too great. Team.Tamilas, the fact that they're still surviving with a 3-man squad is just absolutely Orra Nate's tossed out from aim god as well, and now it's going to be the time to make that pounce on top of the foes. Team.Tamilas, they've got some different plans cooking up in their own minds. aim god non-stoppable ன்றான். non-stoppable ன்றான். Final 4 teams standing in the second last game. ஓடினே பண்றான். ஓடினே இருக்கான்ப்பா உள்ள. Popping up in my mind from Rapid Chaos Esports right now sit the closest towards that slot. That started in the showdown itself, the first LAN environment for this man, and he is still carrying on. Muscle Blaze has the ever technology protein. நல்ல ரிசர்ச் பண்ணா தெரியும் உங்களுக்கு. some protein above that there is only 2 optimum diabetes. Creating எந்த இது இருப்பீங்க அப்ப? Vloggings yes. Vloggings தான். எடுக்கலாமான்னு பார்த்து நிக்கிறேன். GoPro. But they don't really have the height advantage. They're completely downhill, by the way. On the flip side, Rapid Chaos, they've got such an advantage spread across high ground and low ground, and now they've got செத்து போடுவானுங்க இப்போ. Rising starts taking shots, 40 falls. இல்ல திருட்டானடா. Zero arc, it seems like they're getting smashed out of the park. சந்தன் அப்படியே முச்சு விட்டாங்க. It was a mad dash towards glory and it did not work. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து 3rd place வந்துரும். புரியுதா? அப்போவே செத்துனானா 4th placeலாம் வந்திருப்போம். சோ இதெல்லாம் ஒரு சர்வைவல்ல நமக்கு வந்துச்சு. 8 finishes எடுத்தாங்க போல. எப்படி 8 finishes வந்துச்சுனா அந்த ஒரு டீம் அடிச்சிருப்பாங்க. வீட்டுக்குள்ள பூந்து அடிச்சாங்கல. சோ மஜாவா 8 finishes with 5th ஆச்சு 3rd. இந்த இடத்துல கோ சோலோ தான் வந்து டின்னர் அடிச்சிருக்கணும். ஓகேவா? ஆனா வின் கார்டு அடிச்சிட்டு போய்ட்டானுங்க. கோ சோலோ அடிச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு சிக்கமா இருக்கும். வின் கார்டு வந்து ரிட்ஜர் ரேஞ்சில அடிச்சிருவானுங்க. இது இவனுங்க ஓபன்ல மாட்டிப்பானுங்க ரைட்டா. சரியான ஒரு நேடு போட்டுருவான் ப்ரோ இவன். இவன் இந்த நேடு போடலாம் கூட வந்து அடிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கஷ்டம் தான். நீங்க ஜிஎன்சி காம்போவா வாங்குவீங்களா? ஜி எடுக்கலான்னு. ஆமா ஜிஎன்சி காம்போவா வச்சிருக்கேன் நான். இதுதான் மஜாவான மேட்ச். எல்லாத்தோட இதுதான் மஜாவான மேட்ச். ஆஷா ஹால் மாதிரி போடு ப்ரோ மஜாவா. திஸ் மேட்ச் ஆசி டின்னர் அடிச்சிருந்தாலும் நம்ம குவாலிஃபை ஆகியிருக்க மாட்டோம். கரெக்ட். அதெல்லாம் சொல்ல வந்தேன் நான். அவனுக்கு டின்னர் எடுக்க வேண்டியது அவனுக்கு நேடு போட்டான். நேடு போடாம தான் ஓப்பன்ல ஏறி ரிஃப்ளெக்ஸ் 2 பேர் ஆச்சுனா செம்தியா முடிஞ்சிருக்கும். பட் நான் அதை வந்து சமமான நேடு போட்டான். பட் ஆர்சி வந்து அந்த இதுல டின்னர் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சு. அவனை செக் பண்ணானே. என்ன கொஞ்சம் ஓபன்ல மாட்டிட்டானுங்க. ஜி பிளட் லாக் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? பிளட் லாக்னா டாப் லாஸ் நிக்குற. ஏடா ஸ்ப்ரே கார்டு எப்படி இருக்கான் அவன்? யார் ப்ரோ அவன்? வேற ஆள் மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ இவன். இங்க பாருங்க. ஸ்ப்ரே கார்டு மாதிரியே இல்லையே ப்ரோ. கண்ணாடி போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் வச்சிட்டு சுட்ட முடி வச்சிட்டு got out of the game. Spray God also getting taken out. Wildfangs has been eliminated from the tournament here. True Rippers, Wildfangs, the first 2 team officially out from the last bro. RC King and Pro Anthem best, but I am using Pro Star imported. 8 amazing players from this lobby itself.
This by far has been the toughest tournament we've witnessed. RC King and Pro Anthem best, but I'm using Pro Star imported. One creating everything is same. I'm using Creature. This bro Pro ah. Bloodlock pre-order பண்ணதில்ல bro. Bloodlock workout pre-order பண்ணதில்ல bro. யூஸ் பண்ணதில்ல. Bro Bmps எந்த மொபைல் ஸ்பான்சர் bro? 16 Pro bro. ஜி 101 பேர் பார்த்து நிக்கிறீங்க மொய் வைக்கிற மாதிரி. அப்படியே லைட்டா மொய் வச்சீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். ஒரு 7 மொய் வைங்க பார்க்கலாம் டக்குன்னு. Could be a turn around. Shots being whiffed and Wingard Esports there. In the race, running in the back here, Mysterious 4. They're just ruthless. அச்சி நூப பட்டி நிக்கறாங்க ஓடி நிக்கறாங்க இங்கேயும். Hearing anything, need all these points. And Mysterious 4 is not making it easy here for 4TR. Krishna Jot in the roof finally joins to try and push inside Hacienda. Checks out the second floor, but nobody is on the 4TR, all in the ground floor, regrouping. Seems like Anonymous, the IGL for 4TR, is outside, circling around to try and find an off angle, but unfortunately won't be able to do so. They have to make பாத்தி கார் வரும்போது நம்ம போட்டோ எடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? அப்படியே some sort of reaction. இருக்கு bro. But Mysterious 4, they are all scattered. போட்டோ பார்த்தா ஞாபகம் வரும் bro. As you mentioned, just because of being scattered. Last comment. G 96 people are watching. Like பண்ணி பாருங்க, subscribe பண்ணி பாருங்க. Although I think again it's going to be quite important. அச்சுட்டுங்கடா noob. The entirety of the defending championship line kicked out with this play. Mysterious 4, they've just lost one. இந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் ரைட்டா லாஸ் ஆன் போலாம். It's an even trade from either side. இந்த ஃபைட் நல்லா இருக்கும்ல? In this fight they haven't gotten a fight. It's on the board now. ஷெம்தியா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. சாரி கிரியேட்டின்ல பேர் வெச்சு பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் கிரியேட்டின் மோனோ எடிட்டர் சேம் செல்ஸ். கிரியேட்டின் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த இடத்துல டாக் செத்து போடுவானுங்க. HB வந்து அச்சு விட்டுருவானுங்க டாக். இந்த ஃபைட் செமையா இருக்கும் ஆக்சுவலா. அவன் பாரு ப்ரோ எப்படி ஆச்சான் பாரு ப்ரோ நூபே வெரி ஆச்சான் ப்ரோ. ஆனா ஷாட் கன்ல அச்சு விட்டு போயிட்டான் டம்முன்னு ஒரே ஷாட்ல. ஒரே அடி தான் அடிப்பா டம்முன்னு. இந்த ஃபைட்ல போட்டியானது செதறிட்டேன் ஜி. பா யம ஷாட்ல அது மூஞ்சில வச்சான் ஓடுறான்னு. இங்க வெறியான ஒரு தேர்ட் பாடிக்கு வருவாங்க ஓகேவா? ஆனா எய்ம் கார்டு வந்து செதறிடுவாரு இங்க. And 4TR, they still have one man knocked out on the floor. They need the reset as well. Team.Tamilas, they need those points to make a comeback. The nades are coming. ஆர்தர் பாருங்க இப்ப என்ன பண்ணானே ஈஸியா வச்சு அழுத்தி விட்டுருவான் தல. But the nade from below Reaper. எய்ம் கார்டு நாக்கு. அப்படியே செதறி அழுத்தி. He trades one out, but 4TR, their race is over and he will take எங்கால டாக் கப்பா இந்த வாட்டி. சூப்பர் ஜி. டிடி தான் ஜி கப். டிடி கப் எழுதுங்க. டிடி பேர்ல கப் எழுதுங்க ஜி. என்ன ஜி? இந்த ஃபைட் செமையா இருக்கும் தல. இந்த ஃபைட் என்ன கண்ணா பின்னான்னு வருவானுங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு. ரீகோ தூக்கிட்டானுங்க. கார் போயினே இருக்கு. கார் நில்றா அப்படின்றான். ஷியாமாடி. ஐயோ ஐயோ ஹெட் கனெக்ட் பண்றான். செமையாச்சான் ப்ரோ சைராக்ஸ் அந்த இடத்துல. மூணு நாக்கு. அந்த இடத்துல யூஎம்பில அடிக்காம வேற கண்ணில் வச்சிருந்தானா செத்துருப்பான் M4ல. நூத்தி 37 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க. எங்க அடுக்கு அப்பப்ப தூக்கி அவன் ஏறினானே தெரியல ப்ரோ. அவன் ஏறி ஸ்டெப்ஸ்ல தான் ஏறி நின்னான். அவன் அடிச்சு அழுத்தி விட்டான் ஸ்டெப்ஸ்லயே. நேருக்கு பண்ணியிருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளவுதான் வேலையை நினைக்கிறேன். டிராகன் என்ன ஹேர் ஸ்டைல் வெறியா வச்சிருக்கான். இந்த ஓல்டு 80sலாம் வச்சிருப்பான். விக் மாதிரி இருக்கு பாரு. இந்த ஓல்டு 80s 90sலாம் வச்சிருப்பான் பாரு. அவன் மாதிரி மஜா வச்சிருக்கானே ஹேர் ஸ்டைலு. பார்க்க லைட்டா விக் மாதிரி இருக்குல்ல. It's well to dragon is good dragon. ஆமா bro. ரீப்ளே போடுறாங்க ஜி.
thinking of T, what buddy, could have do been prediction now. 1 rather or than what 1 to 16 just to has do. come to 1 exist to in 16, front of ah. them. And then there's Apex Gaming with like Super massive smiles G. on their face, of course. But as you were talking about it, Wingard Like Esports still in the race, 75 points. long hair Humby. Fifth on the overall leaderboard. Northern edge of the circle being breached by the players of Wingard. They have decent terrain control as well. Big mountains, and they have the summit all to themselves. Problems are going to be there once they start to push further. They are going to be in the line of fire of teams like Autobots and of course First வந்து நான் வந்து TT போறேன் bro. a few moments ago as we ஓகேவா? saw reach the western edge. TT தான் நம்ம prediction வந்து எப்பவுமே first TT தான் இருக்கும். Well, kind of, but செகண்ட் வந்து just பாத்தீங்கன்னா kind of. It's just down to fierce. இவரு மேசி வந்து VS predict பண்ணிருக்காரு. வசிஸ்தா esports champions அப்படினு சொல்லிருக்காரு. எனக்கு தெரிஞ்சு சோல் வந்து டாப் 5 குள்ள வருவாங்க bro. ஓகேவா? ஏபெக்ஸும் டாப் 5 குள்ள வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Yeah, he pulled off a 1 versus 8. We are asking Fierce to pull off a 1 versus 34. காடல் தெரியல. வணக்கம் பேபினல். After this match buddy. வேற யாரு? Into every single grand final since 2025 finally ends because this will be his first time not qualifying towards the grand finals. A lot of heartbreaks in this BMPS 2020. A lot of heartbreaks and heartbreaks. And as you just mentioned, Apollo not being able to World Cup 2026 where start aicha? Oh no, I see they just are way too close to each other. And Xerox is actually quite exposed. They do run to the other side of the hill, but Rapid Chaos finally getting pressed. AX, they show up. Psycho with that spray. Cyrix, he falls down to half his HP, but at least he's still standing. And அச்சூரா Cyrix அச்சூரானுங்க. ஆனா இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுத்துருவானுங்க bro RC. இந்த ஃபைட்ட முடிச்சிருவானுங்க bro. பக்காவா. சமயா எடுத்துப்பானுங்க bro இந்த ஃபைட் RC. இல்ல? சீரியஸா TD buddy. தக்கி முக்கி குவாலிஃபை இருக்கும் சொல்லிட்டேன். பார்த்து சொல்லுங்க #1. சாய்ஜி அப்பலாம் சொல்லக்கூடாது. நீங்க அப்படி சொல்லலாம். வசிஸ்தா இல்ல விக்டோரியஸ் ஓ ஓகே ஓகே. One good advice for Gokul is to take a break for a session and work on itself. It's not sticking to a plan. Maybe I don't know. இந்த இடத்துல ஆர்சியோட ஃபைட் வந்து மஜாவா எடுத்துப்பானுங்கல்ல. செந்தியா ஃபைட் எடுத்துப்பானுங்க. இந்த இடத்துல ஆர்சி செந்தியா ஃபைட் எடுத்து சர்வே பண்றானுங்க. ஆனா அவனுக்கு ஒரு நல்ல இடம் கிடைச்சிருக்காது. சைக்காய்டன். Okay, he will finish in bottom. வண்டி எடுத்து போறியா? ஜிம்முக்கு வேற போணும் நானே. அந்த வண்டி எடுத்து போ. பெட்ரோல் வண்டி. எத்தனை மணிக்கு வேணும் உனக்கு? 5:30 வா. Buddy, well played, very good in BJs, but they didn't stick in the same team. ஆமா கரெக்ட். இங்க சந்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷூட் இருப்பார் ஒரு கிண்டு. சந்தன் இல்ல மாண்டி. இவனுக்கு கரெக்டா பொசிஷனை தூக்காட்டானுங்க ப்ரோ. நான் ஒன்னும் சொல்லல ஜி, நீங்களே பாருங்க. ஃபுல்லா பேசக்கூடாது ஜி. அப்ப ஏபெக்ஸ் கூட தான் தக்கி திருமாரி வந்திருக்கானுங்க. சார் செயின் லாஸ்ட் சான்ஸ் வரைக்கும் வந்து வந்திருக்கானுங்க. அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே குவாலிஃபை இருக்கணும்ல அவனுங்க. அப்படிலாம் இல்ல, ஃபைனல்ஸ் எப்படி வேணா மாறும். ஓகே சரி, வேற எதனா வெயிட் பண்ணுங்க. சோல் சொல்லியிருக்கேனா? கார்டலும் நல்லா தான் ஆடுறானுங்க ஓகேவா. ஸோ கார்டலையும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் டாப் 5 கண்டெண்டர்ஸ்ல. வேற யாரும் கன்சிடர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நெபுலா இருக்கானுங்களா? நெபுலா ஓகே. நெபுலா, காட்ஸ்ட்ரெயின் நல்ல டீம் தான். ராபிட் சாவோஸ், சில்ல காட்ஸ்ட்ரெயின், ஜெனிசிஸ், ரெக்காக்னிங், ரெவனட், மித் அஃபிஷியல், நெபுலா. ஸோ நெபுலாவும் நல்ல டீம் தான் சொல்லலாம் ஓகேவா. மித் அஃபிஷியல்லாம் தெரியல. பாட்டம்ல யார் முடிப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெனிசிஸும் நல்ல டீம் தான் இருந்துச்சுல ப்ரோ. வாட் தி ஃபக், எல்லாமே நல்ல டீமா இருந்தா என்ன பண்றது ஜி? ஆனங்கட ஓஜி இருக்கானே ப்ரோ. ஓஜி ஹோலி ஷிட். 8-bit இருக்கானுங்க. ஆட்டோ பாய்ஸ் ப்ரோ. 8-bit கூட சாம்பியன்ஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. அவன் வந்து கோலரா ஆவானுங்க ஆடுவானுங்க.
முன்னாடி கொஞ்சம் ப்ரெடிக்ஷன் டஃபா தான் இருக்கு. ஃபைனல்ஸ்ல அக்ரெசிவா நம்ம ஆடணும் அடிச்சு சொல்றேன். எவ்வளவு ஃபைனல் பார்த்துறோம். இந்த ஃபைனல்ஸ் பாசிவ் போனா அவ்வளவுதான். இந்த ஃபைனல்ஸ் பாசிவா போவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல என்ன நினைக்கிறீங்க? India's best 16G. G, it's battle between of the top teams. Everyone has a chance to win. Yes, obviously, Nanba. Everyone has the potential to, destroy the lobby. எப்படியாவது டாப் 8ல இருந்தா BMIC ஸ்லாட் கிடைக்கும். அப்படியா? BMICனா இதுதானே? கொரியன் சீரிஸ் ஸ்லாட் தானே? கொரியாவோட இதுதானே? இல்லையா? Before it happened, Colin was able to shut down the man from the side of Hig Bozon. சரி டாப் 1 முடிச்சா என்ன ஸ்டார்ட் கிடைக்கும்? இன்டர்நேஷனல் ஸ்டார்ட் கிடைக்குமா? இங்க மஜாவா அடிச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க HPA. ப்ரோ லாஸ்ட்லாம் யார் வருவாங்களா தெரியாது ப்ரோ. டாப் 5 பிரெடிக்ட் வேணா பண்ணலாம் ப்ரோ. லாஸ்ட் எப்படி ப்ரோ நீங்க சொல்லுவீங்க? ஆர்கே ப்ரோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு அக்ரெசிவ் ஒன் இன் ஃபைனல்ஸ் னு. அப்படியா? பாசிவ் தான் because 15 teams no top quality so no aggressive. ஆமா ஜி சூப்பர் ஜி மிட்கார்ட் ஸ்டானுங்க ப்ரோ. EWC ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் எஸ் வின் பண்ண இன்டர்நேஷனல் ஸ்லாட். ப்ரோ பாட் நாக் ஆயிடுவார் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல வின்கார்டுக்கு வந்து சேம அட்வான்டேஜ் இருக்கு ப்ரோ. ஹை கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ். PMWC ப்ரோ PMWC போய் ஆகணும் ப்ரோ. ஒரு தமிழனால PMWC போக முடியாதா? நான் கதை இது புரியல எனக்கு. அது BMSDல தான் டாப் 6 வரணும். அப்பதான் BMIC ஸ்லாட். அப்படியா? ஓ ஷோடவுன். இதுக்கப்புறம் ஷோடவுன் தான். இதுக்கு அடுத்த ஈவென்ட் ஷோடவுன் தானே தல. டாப் 1னா வேர்ல்ட் கப். ஓ மை காட். மை ப்ரெடிக்ஷன் எக்ஸ்க்ளூடிங் TT I feel வரங்கடா நான் காட்டக் தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு. ஓகே அதனே எக்ஸ்க்ளூடிங் அவங்கள தவிர்த்து அப்படின்றீங்களா இல்ல அவங்கள தவிர்த்திட்டீங்களா 1ல இருந்து? PMWC நல்ல டிசைனிட்டி போனா அகடசி டீம் சொல்லணும். படி அந்த டைலாக் வேண்டாம் படி. ப்ரோ இந்த மாதிரி ஈவென்ட்ல தான் தல ஒரு கப் அடிக்கணும். ஒரு கப் அடிச்சு அப்படியே WC ஆடணும். புரியுதா? ஒரு கப் அடிச்சனா ஒரு ட்ரீம் அன்லாக். ஓகேவா? அதாவது TNக்கு ஒரு கப் அன்லாக் ஆகும். அதே சமயம் இன்னொரு ட்ரீம் அன்லாக் ஆகும் PMWC ஆடுறது. ஓகேவா? there is a double dhamaka in this event. புரியுதா? ரெண்டு ட்ரீமை வந்து அன்லாக் பண்ணலாம் ஒரே ஈவென்ட்ல. நீங்க பாத்தீங்களா மேட்சஸ்? இல்ல இப்பதான் பாக்குறீங்களா? பார்த்தேன் நண்பா. ஆரங்கடன் வந்து நல்லா தான் ஆடுறானுங்க. ஆரங்கடன் பத்தி தெரியாதா? நான் எனக்கு புரியல. எனக்கு ஜி நான் டிடி சொல்ல மாட்டேன் என்ன ஆயிரன்னு. இது என்ன கதையா இருக்குது? மஸ்டாங் இப்ப டாப் 6 ஆகிட்டாங்க. After this tournament buddy first cup வாங்குவோம் buddy. தமிழ் எல்லாம் குவைட்டா இருக்கீங்க. அதெல்லாம் நீங்க பேசவே கூடாது. ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் நீங்க பேச கூடாது. கஷ்டமா இருக்கா மாதிரி இன்டர்நேஷனல் பெஸ்ட் டீம்னு நம்ம லாபி கஷ்டமா இருக்குமோ ஜி? நம்ம லாபில கஷ்டமா இருக்காது ப்ரோ. நீங்க வேற அச்சி சூற விட்டு போயிடுவாங்க நம்ம லாபியெல்லாம். ஜோக்கா அடிவாங்க. நம்ம எங்க தப்பு பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க தோணுது சொல்லுங்க பாய். தமிழ் டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க தப்பு பண்றாங்கன்னா ஃபைட்லயே தப்பு பண்றாங்க ஜி. மேஜரா ஃபைட்லயே தப்பு நடக்குது. செகண்ட் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா ஸ்மோக் யூட்டிலைசேஷன் நேட் யூட்டிலைசேஷன்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாவே இருக்குது. இப்போ டிடி ஓகே ஓரளவுக்கு பண்றாங்க. பட் ப்ரீவியஸ் ஈவெண்ட்ல இருந்தெல்லாம் சொல்றேன் நான். ப்ரீவியஸ் அந்த இதெல்லாம் சொல்றேன். ஸ்மோக் யூட்டிலைசேஷன் நேட் யூட்டிலைசேஷன்லாம் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக இருந்துச்சு, பேடாக இருந்துச்சு. இந்த ஈவெண்ட் இப்போ ஆடுற கரண்டா இருக்கிறதுல வந்து ஓகே நாட் பேட்.
பட் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃபைட்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அக்ரெசிவாக போகணும் ஃபைனல்ஸில். பட் நம்ம போகிறது கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனல்ஸில். செமிஸ் வரையும் அக்ரெசிவாக ஆடுறோம். செமிஸில் டாப் 1 வரையும் நம்மளுக்கு வந்து பவர் இருக்குது. ஆனால் அதே வந்து நீங்கள் ஃபைனல்ஸில் வர முடியுதான்னு கேட்டிங்கன்னா வர முடியாது இல்லை. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஃபைனல்ஸில். ஏன்னே தெரில. அது மேபி பேனிக் ஆகுறாங்களா இல்லை என்ன கதை ஏது கதை ஒன்றுமே புரியல. கேம் பிளேவே மாற்றி ஆடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஃபைனல்ஸில். அந்த கேம் பிளே இல்லாமல் வேறு கேம் பிளே காட்டுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஃபைனல்ஸில். நான் பார்த்த வரையும் ஃபைனல்ஸ் சொல்கிறேன்ப்பா. உங்களுக்குலாம் எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. இட்ஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் as of I saw. ஸோ ஃபைனல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கில்ஸே வர்றது கிடையாது. ஸோ அது ஒன்று. இப்போ வந்து பெல்ட்டுமே எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கன் பவர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம், பட் நாட் அப் டு த மார்க் வந்து கன் பவர் காமிக்கல. இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரவுண்டில் எங்கே வந்து மோஸ்ட் நீடடோ அங்கே வந்து கன் பவர் காமிக்கல அவங்க. RIE ஐ டோன்ட் நோ, ஃபுல்லாகவே அவங்க வந்து சோக் பண்ணிட்டாங்க இந்த ரவுண்டு. ஈவன் தோ தே ஆர் தி பெஸ்ட், எப்படி சொல்கிறது, அசால்ட்டர்ஸ். யுவாவும் நல்லா அசால்ட்டர், பாக்ஸ் ஓகே, பவுல் எல்லாருமே நல்லா அசால்ட்டர்ஸ் தான் அதில். பட் தே ஃபெயில்டு. செமிஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஆகும்ல ப்ரோ. நிறைய ஃபைனல் டீம்ஸ் டாப் டீம்ஸ் இருக்கும், டிஃபரெண்ட் ஆகும் ப்ரோ. பட் நம்மளோட கேம் பிளே அதில் டிஃபரெண்ட் ஆகக்கூடாது, புரியுதா? we should play the same game ஸ்டைல் மாற்றி ஆடினா ரொம்ப பாசிவாக ஆடுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது ஃபைனல்ஸில். அக்ரெசிவாக ஆடணும்னு நாங்களும் நிறைய வாட்டி. ஸோ இந்த வாட்டி பார்க்கலாம். இன்னும் 4 நாள் தான் இருக்குது. எந்த மாதிரி கேம் ஸ்டைல் காமிக்கிறாங்க அப்படின்றது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். டிராகன் என்ன பாய் பண்ணுறான்? நீங்களாம் பேசலாம்ல அவன்கிட்ட. டிராகன் ஐஜிஎல் பண்ணுறாரா இல்லை அசால்டர் பண்ணுறாரா? டிராகன் வந்து ஐஜிஎல் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். கோகுல் தான் ஐஜிஎல் பண்ணுறாரு. Sai bro, agreed with you. Aim got carried TT last match. It was up to the 126 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த இடத்துல தான் சொன்னேன், எக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஒன்று தான் இருந்துச்சு அவர்கிட்ட. ஆனால் அது போகிறதுனால வேஸ்ட் தான். ஒரு பொசிஷன் வந்திருக்காது, கஷ்டம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் 0.4 points 1 ஃபினிஷ். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஜாவா டிடி வந்து ஒரு வந்து கேம் பிளே ஜோனே இல்லை, ஓகேவா? லிட்டரலாக ஜோனே இல்லை. விண்டு கார்டுக்கும் இவங்களுக்கும் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஆனால் என்ன கதைனா விண்டு கார்டில் 2 மேன்லாஸ் ஆயிட்டானுங்க, பொட்டி ஆயிட்டானுங்க ஆல்ரெடி. ஒரு உன் நண்பன் வந்துட்டான், வெயிட்டிங் ஃபார் பிரசன்ஸ். கண்டிப்பா ஜி, அப்போ ஒரு தமிழ் கம்பா கூட பார்க்கலாம். ஓப்பன் சேலஞ்ச். அவனுக்கு கஷ்டம் புரியல எனக்கு. நான் சொல்றேன் கரெக்டாக பாருங்க. பாசிவா இருக்கிற இடத்துல அக்ரெசிவா இருக்காங்க, அக்ரெசிவா இருக்கிற இடத்துல பாசிவா போறாங்க. சூப்பர் ஜி. If Vanakam Nanba soul means Bmps, then #2 Bmps will get the second slot for EWC buddy. செகண்ட் ஸ்லாட்டா? ஓ ஓகே ஓகே, புரியுது. ஆமாம், ஆல்ரெடி அவங்க வந்து அந்த மெட்ரிக்ஸ் என்றேன். நான் மேட்சஸே பார்க்கல, பட் டிடி சீம்ஸ் லைக் ஸ்ட்ராங் திஸ் டைம். ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்காங்க. கேம் பிளே வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் ஆடணும் ஃபைனல்ஸ், அதுதான் மேட்டர். இப்போ இந்த கேம் பிளே வந்து ஃபைனல்ஸில் காட்டணுன்றேன், புரியுதா? இப்போ வந்து பெருசாக நான் மிஸ்டேக் பண்ணி பார்க்கல இந்த ரவுண்டில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாள் ஃபுல்லாமே நல்லா தான் ஆடி இருக்காங்க ஓவராலாகவே. ஸோ இந்த நாள் மாதிரி 3 நாள் ஃபைனல்ஸ் ஆனாங்கன்னா கண்டிப்பாக கப்படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் அப்படி அமையுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கஷ்டம், அதை அமைக்க வைக்கணும். இதில் டிடிக்கு இருக்க ஜோனு ஆடபாக்ஸுக்கு இருந்தால் அவங்க டாப் 2 போயிருப்பாங்க தானே? ஆமாம் ப்ரோ, கண்டிப்பாக போயிருப்பாங்க. டிடி ஸ்ட்ராங்காலாம் ஆடல, லக்குல உள்ளே போயிட்டாங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வீக்ல டிடி இன்டர்நேஷனல் டீம் மாதிரி ஆடினாங்க. மஜாவான ஒரு குவிக் பிக் போட்டான் இங்க ஐசர். குவிக் பிக் ப்ரோன்றான். Team.Tamilas looking for top 2. That is going to put them ahead of Autobots. வெல்டிங் என்னன்னே தெரியல, எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்க மாதிரி காணா இல்ல, அதான் ரியாலிட்டி. சோல் மாதிரி மெட்டாலிட்டி வச்சுக்கணும் படி. நக்குல் எப்பவுமே சொல்லுவான் குவாலிஃபிகேஷன் ரவுண்ட்ஸ்னா ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் வச்சு குவாலிஃபை பண்ணுவேன், which he proved every single time. Yes, தமிழ் டீம் நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல PMGC போறோம், டாப் 3ல முடிக்கிறோம், இன்டர்நேஷனல் போய் கதற விடுறோம். சூப்பர், நல்லா நடந்தா நல்லா இருக்கும். 134 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ண பாருங்க. லெட்ஸ் கோ 10 லைக்ஸ் நண்பா, ஷெம்பியா லைக் பண்ணுங்க. ஒரு மஜாவான ஒரு நாக் இங்க ஐஜெல் ரீப்பர் ஒரு நாக் வைப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, வைக்க முடியல. ஐஜெல் 3 கில் எடுத்துருக்காருங்க, கில் சீல் பண்ணிடுவாரு விண்டு காட்டுது.
அச்சு விட்டாங்க நம்மள. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் குவாலிஃபை ஆவானே தெரியல. இங்கே பார் Exactly. But the question in my mind is who made it? Who made it? Who made it? அந்த ஒரு ஓசி கீழ போய் ரீப்பர் செம. I have no idea, man. See the express with rapid chaos. ஆனா நிறைய கில் ஸ்டீல் ஆயிரும் bro இந்த மேட்ச் நம்மளுது. 2-3 கில் கிட்ட ஸ்டீல் ஆயிரும். தலைவா ஜஸ்ட் மிஸ். ஜஸ்ட் மிஸ் இல்ல. இங்க பாரு செதறதீங்க. 2-3 ரெண்டு டீம் ஒரே பாயிண்ட். 90ல ஒருத்தன் இருக்கான், 89ல ஒருத்தன் இருக்கான். பா ஹெவி காம்படிஷன் பிரதர். இப்போ இவனுங்க ஒரு பாயிண்ட் இருந்தா கூட ரெண்டுமே ஈக்குவல் பாயிண்ட் ப்ரோ. ஈக்குவல் டின்னர் வேற. யாருக்கு போயிருக்கோம் அப்போ? ஒரு டின்னர் ஓகேவா? 56 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ், 56 ஃபினிஷ் பாயிண்ட், 50 ஃபினிஷ் பாயிண்ட். இன்னொரு பொசிஷன் பாயிண்ட் இவனுக்கு வந்திருந்ததுன்னா யார் உள்ள போயிருப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? டேமேஜ் டீலர் வச்சு போட்டிருப்பாங்களோ? இவனுங்க பொசிஷன் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி. இவனுங்க ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். வெளியே போயிருப்பானுங்க. இவனுங்களும் கம்மி. ஸோ இவனுங்களுக்கும் இங்கே தான் அங்கே டாப் காம்படிஷனே. நடுவில் ரோட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன், உட்காரி ரோட்டில் கட்டிட்டு. கேமே ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் எடிஷன் தான். டாப் 16 ப்ரோ. பட் லுக்கிங் ஃபார் ட்ராஃபி. லக்கிலலாம் போகல ப்ரோ. இந்த ரவுண்ட் நல்லாவே ஆடினாங்க ப்ரோ. லக்கிலலாம் போகல. ரீப்பர் செதறாரு. லாஸ்ட் மேட்ச்ல யாரு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்க குவாலிஃபைட் படி. அப்படியா? அப்ப நம்ம தான் குவாலிஃபை இருப்போம். நோ கெட் திங்ஸ் படி. டைரக்டா கிஸ் அடிக்கிற மாதிரி போ. அடிச்சா நான் கிஸ். எனக்கு புரியல என்ன ஆச்சுன்னு. டாஸ் போட்டிருப்பாங்களா? தலை தப்பா இருக்கு தலை. ஃபர்ஸ்ட் ஏபிசி தான் 91 பாயிண்ட்ஸ் ரீச் பண்ணாங்க. அப்படி கணக்கு வேற இருக்கா? நல்ல வேலை இங்க குடுக்கறது இங்க குடுத்துட்டான். அப்படி இல்லை. செமிஸ் பிஃபோர் டாப் 5 எக்ஸப்ட் பண்ணலாம். டிடியில் திஸ் டைம் பிளேஸ் ஆர் குட் இன் ஹேண்ட்லிங் ப்ரெஷர். லாக்னா எல்லாமே ஃப்ளூக்ல குவாலிஃபை ஆகிடணும். பாகிஸ்தான்கான பிஎம்ஜி ஜெயிச்சிட்டான் படி. கேம் பேன்னு ஸ்பாயில்ட் டெவலப்மெண்ட்டு. புரியல. நம்ம ஒரு மாதிரி லக்கில் தான் நீ குவாலிஃபை ஆகணும். நாட் அப் த மார்க் பட் குவாலிஃபிகேஷன் டிடிஸ் லைக் தட். உண்மையாக சொல்லுங்கள், யாரும் ஸ்டீம் பார்க்க மாட்டாங்க. லக்கில் 90 பாயிண்ட்ஸ் வருமா தலை? இட்ஸ் பியூர் டெடிகேஷன் டாமினேஷன். லக்கிலலாம் இல்லை ப்ரோ. லக்கிலாம் சொல்ல முடியாது தலை. இது எப்படி நீங்கள் லக்குன்னு சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு சத்தியமாக புரியல. எல்லா மேட்சும் லக்கு. அப்போ ஒரு மேட்ச் லக்குனா பரவாயில்ல. எல்லா மேட்சும் லக்கில் வருமா பாயிண்ட்ஸு? லாஸ்ட் மேட்ச் லக்குன்னு வேணால் சொல்கிறீங்களா? ஓகே, அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்சஸ்லாம் நல்லாவே எஃபர்ட் போட்டு நல்லாவே ஆடிருக்காங்க. சூப்பராகவே அடிச்சிருக்காங்க டீம். ப்ரோ 300 லைக்ஸ் போகலாம் ப்ரோ. செம்தியா லைக் பண்ணுங்க ப்ரோ. நீயும் கேரி வந்து நீ அடிச்சு இருப்ப. கிஸ் கேரிக்கு கேப்டன் பேஜ்லேயே போட்டாங்க இந்த கிஸ் அடிக்கிறது ஃபோட்டோ. ஓலி மாலி ப்ரோ. குவாலிஃபை ஆனது சொல்கிறேன் ப்ரோ. You couldn't have asked for a better last chance, man. I agree with you. There was no better last stage that could have had for a stage that was called the last chance qualifiers. Came down to the last fights of the game. The fans, it seemed, they were not too happy. Reaper and Jonathan on the stage la povaanga, adha paapom. Rapid Chaos Esports are not too happy with their performance, getting taken out rather early, who held the position for quite some time. And again, so close yet so far. So close yet so far. They've done their best. I support India. Luckily, pressure la cool aadanga, but mother teams complete aanga avladha. Yes. Their journey, they put in all their efforts. Hey, lobster or ad sale very irukku. Ivana mari waiting poran nanu. It is time to say teams. Shemtiar gas sale. Going to be a huge battle with TAG snatching the first ticket from today itself. Lobster பாமையா மூஞ்சே மாறிடுச்சு bro. ஒரு பாயிண்ட்ல இப்போ நீங்க ஒரு பாயிண்ட்ல மிஸ் பண்றீங்க ஒரு ஈவென்ட்னா luck favors brave. ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க மிஸ் பண்றீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உங்க ஃபீல்? அந்த ஃபீல்ல நீங்க இருந்திருக்கீங்களா? நான் இருந்திருக்கேன். அதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஹார்ட் பிரேக்கிங்கா இருக்கும். வாட் இஸ் பிரேக்கப் அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து வலிக்கும். Go just be so you டென்ஷனாகும் அப்படியே. எவனா போட்டு அடிக்கலாமா?
guys. அவ்வளவு வெறி Two வரும். matches through was able to do it. Kim It's நண்பன் been a பாவம். long journey for Kim. all these teams here, but eventually in this entire நம்மால் tournament Johnny as well. 135 points, pure domination. Wow, 124 finishes. Holy shit. But of course, for Jonathan, out of nowhere, claims the eliminator with 124 finishes. Ladies Bro, and இந்த டோர்னமெண்ட்ல மொத்தம் 124 finishes bro அவன். gentlemen, who would have thought that we will see Jonathan back on top? Elimination leaders. Matches played 64. 124 finishes. Holy shit. Pretty much, man. And 64 மணி சேட்டானாடா இந்த ஈவென்ட்ல ப்ராக்லெஸ் ஹேர் ஸ்டைல் ப்ரோ வெறியா இருக்குல்ல. நான் என்னது இல்லை, நானும் அந்த டீம்ஸோட சேர்ந்து சோகமா உட்காந்துருக்கேன். டீம் டாக் 6 கில் அடிச்சா கத்துறாங்க ஆங்கர்ஸ், பட் சேம் டிடி 6 அடிச்சா ஒருத்தனும் கத்த மாட்டானுங்க. அதெல்லாம் அப்படிதான் தலை. ஓவரால் BMPS again, it's யாரு ப்ரோ இவன்? been an impressive விட்டுருக்கான் run லாபியவே 124 from kills. Jonathan. From I think Johnny is it's back out in of- ringla. That's actually a great point. Jonathan is Eliminator the only batch person who's going to be maintaining that lead and who's going to be மூஞ்சில moving on that first spot of the eliminator Man can't list. be Performer of the day வந்து இவரு வந்திருக்காரு. Oh shit. When they harshing so well that the KG first ball question. So got three. this time, 2KD. I was about ஆமா ப்ரோ, லிட்டரலா 2KD ப்ரோ. 2KD கேம் ப்ளே காமிச்சிருக்கான் ப்ரோ to say this. டோர்னமெண்ட்ல. 2KD கேம் ப்ளே எல்லாம் கஷ்டம் தல. 16 teams and दो 1.5 I 1.3 love that. தான் ஆடுவானுங்க மோஸ்டாவே. सबसे में गए थे but 2KD गेम प्ले காமிச்சிருக்காங்க ஜானதன். इस बार भी आप क्वालिफाई कर रहे हो. Are you excited for the face off? To be honest, it feels really amazing. It was a stressful journey. शुरू से हमने सारे राउंड्स खेले, जितने भी राउंड्स थे हमने सारे राउंड्स खेले and now it's a last dance, that's the grand final and I'm very 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 happy. Finally वो pressure हट चुका है and now it's grand finals time baby. It certainly is grand finals time, but Reaper, congratulations for making it. बहुत struggles दिखे हमको, of course, through the semi-finals, through the last chance qualifiers. Team ने, what was the belief in the team like? What were you Let's thinking? see What was Johnny is back in finals. Finals வந்து ஸ்டோக் பண்ணுவான் தலைவன் பாருங்க. the mindset? Well, we've got nothing to lose. We played everything, like we played it to win and we won. That's it. A man who has nothing to lose is probably the man who is the most feared. Jonathan, एक आखिरी सवाल. इतने expectations थे, इतने सारे सवाल थे. Semi-finals में it did not go according to plan. Mindset before last chance qualifiers, and how are you keeping the momentum alive? So पहले ही हमने प्लान कर लिया था कि भाई सर्वाइवल लास्ट चांस से ही होगा और पहले भी हमने लास्ट चांस में सर्वाइवल में ही किया था. तो वही अभी जेली का रील बनने वाला है. एक बार करो ये बार बार वो वाला गाने से अभी रील बनने वाला. So crazy, it's going to be super fun. And but huge kudos to the team. They played really amazing. Satyam bhai, the coach, सारे मेरे teammate, they played really amazing. Now just one last stage that's left. That's the grand final. So fingers crossed. So let's go. Let's go, man. Again, last question to Reaper once again. You are Jonathan total 1302 finish in PUBG is the most kills in India. Super G. இவனுங்க வின் பண்ணா டெபர்ட்லயே வெல் பண்ணான்னு சீன் போடுவாங்க. காடல் ப்ளே பண்ணலையா ஜானதன்? காடல்ல இருந்து வெளில வந்துட்டான் ப்ரோ. ஈவன் டாகே ஃபைனல்ஸ் கஷ்டம் தான் இருக்கும். இப்படிலாம் டாமினேஷன் பண்ண முடியாது ஐ கெஸ். எஸ் ஆப்வியஸ்லி ப்ரோ நிறைய இடையுமே இருக்கு ப்ரோ. ஃபைனல்ஸ்ல எல்லாமே நல்லா நெபுலா மித்து நல்லா ஆடுறாங்க. விடுங்க, ஜென்சிஸ் இருக்கானுங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிடிஆர் இருக்கானுங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரகட்டன் இருக்கு, சோல் இருக்கு, கார்டன் இருக்கு. இப்போ கார்டனும் ஓகேவா தான் ஆடுறானுங்க ஆல்மோஸ்ட். hope of an entire region out there. They're expecting you to win. मैंने आपसे ये सवाल पिछली बार भी पूछा था. Is time, is the trophy coming home? Hopefully, yes. चलिए देखिए, this is of course the verdict of Team.Tamilas, Team Apex Gaming as well, and इस बार they are making it to Jaipur as well. हमारे grand finalists तैयार है. I hope आप लोग तैयार हो, and this time it is going to be an absolute blast, ladies and gentlemen. Thank you so much. Super guys, let's go for finals. As a new team out tag, welcome to Bmps Rocket Boys. கண்டிப்பா ப்ரோ, நியூ டீமா கொண்டு வந்து ஃபைனல்ஸ் வந்துருக்காங்களா? இட்ஸ் லைக் நல்ல ஒரு திங். நான் தான் சொன்னல ஜெல்லி வந்துட்டு நல்லா பண்ணுவான் ப்ரோ அப்படின்னு. நான் வந்து எப்படி சொல்றது, குவாலிஃபை ஆக மாட்டானுங்கன்னு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன்.
பட் somehow they qualified. பரவாயில்ல, நல்லா ஆடி இருக்கானுங்க லாஸ்ட் சான்ஸில். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரவுண்ட்லாம் பயங்கரமாக சோக் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க டேகு. ஆக்சுவலாக லேண்டில் வந்துட்டு ஏன் வந்து அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னா, ஜொனாத்தனுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது லேண்டில். மோஸ்ட் ஆஃப் த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேட் லேண்ட், லைக் லேண்டெல்லாம் வந்து மிஸ் பண்ண மாட்டான் ஜொனாத்தன். ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் வந்து லேனே இதுவாகும். ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லிக்கும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, லேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தான். லேண்டுன்னு வரப்போ வந்து கீழே இருக்க டீம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. ஸோ வந்து தே வில் பி ஹேவிங் அன் ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் லேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டோன்ட் ஃபர்கெட், நீங்கள் சொன்ன எல்லா டீமையும் டிடி வீக் 1 அண்ட் வீக் 2ல வச்சு செஞ்சுட்டானுங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் திருப்பி காம்பி சூப்பர் ஜி முக்கியமாக சோல் இருக்கான், டார்கெட் வரும் ப்ரோ. எனக்கு வந்து ஒரே கண்டென்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோல் தான் தலை. சோல், ஓஜி, ஜெனசிஸ், வேற யார், ஜீரியா சொல்லலாம், நெபுலா சொல்லலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டஃப் காம்படேட்டர்ஸ் இருக்காங்க. கார்டல் தெரில, அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இருந்து வரலாம். கார்டல் நான் ஏன் சொல்லனா, எப்படி சொல்கிறது, அதில் ஜானி இல்லை இப்போதைக்கு, பட் எஸ்பவர் இருக்கான். பட் இருந்தாலும் நம்ப முடியாது மானியாவை. ஸோ என்ன பண்ணுவானே தெரியாது மானியா. ஸோ காத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டாப் காம்படிட்டர்ஸ், இது டஃப் கண்டென்டர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்கள மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி போயிட்டோன்னா கப்பு அடிச்சிடலாம். புரியுதா? ஈஸியாக கப்படிக்க முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. பயங்கரமான டஃப் காம்படிஷன் வந்து இருக்குது. அதுதான் நிதர்சனம். ஸோ சோல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, டவுன் ஆக மாட்டேன்றானுங்க, கட் ஆஃப் ஆகிட்டு எடுக்கிறானுங்க. சோல் மைண்ட் செட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். காம்பி வருவீங்களா தெரியல ப்ரோ. லேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் எனர்ஜி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள். லேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் லேண்டில் நிறைய ஈவெண்ட் ஆடி இருக்கிறது ப்ரோ, அதுதான் லேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய ஈவெண்ட் ஆடி இருப்பாங்க ஆல்ரெடி. ஸோ தேனோ எப்படி ஆடணும், பேனிக் ஆகாமன்றது தெரியும். ஸோ இதுதான் கதை. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஜி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஜி. செம்தியாக லைக் பண்ணிங்கன்னா போதும். எஸ் பவர் ஜென்சிஸை விட்டீங்களே அண்டர், சொல்லிட்டேன் நான், ஜென்சிஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன் நான். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன டீமுக்காக அகேன்ஸ்டாக அக்ரெசிவ் கேம் பிளே செட் ஆகுமா, பாசிவாக போகலாமா? ரொம்ப அக்ரெசிவாக போகக்கூடாது, ரொம்ப பாசிவாக போகக்கூடாது, நார்மலாக ஆடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் எய்மிங் ஃபார் ஒரு 6 kills per match ஒரு 5 kills per match. அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து எய்ம் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ரொம்ப பாசிவாக போனோன்னா கில் பாயிண்ட்ஸ் வராது, பொசிஷன் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதே சமயம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக போனோன்னா 10 kill எடுத்துகிட்டு வைப் ஆகிடுவோம் ஃபஸ்ட்லே. அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து ஆகக்கூடாது. ஸோ எவ்ரி திங் நீட்ஸ் டு பி லைக் மாட்ரேட்டாக இருக்கணும். ஸோ ஃபைனல்ஸ் பொறுத்த வரையும் எவ்ரி மேட்ச் வந்து நம்ம வந்து பாயிண்ட் வந்து லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் போய் பாயிண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனில் முடிக்க முடியும். ப்ரோ ஒரு டவுட் எனக்கு, நீங்கள் லேண்டில் மைக் ஆன் பண்ணால் உங்கள் டீம்மேட்ஸுக்கு கமெண்டட்ரி பேசுகிறது கேட்காதா? அது கேட்காது ப்ரோ, எக்கோ அடிக்கும் ஆனால் கேட்காது. அப்படிலாம் தெரிஞ்சிக்க முடியாது மற்ற டீம்ஸோட பொசிஷன்லாம், வாய்ப்பே இல்லை. ஆக்சுவலாக கமெண்டேட்டரிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிலேல தானே இருப்பாங்க. டிலேல வராது, பட் உங்களுக்கு கேட்காது. அதனால தான் அந்த இது கொடுப்பாங்க, ஓவர் ஹெட்டு. ஸோ ஓவர் ஹெட் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெளியே என்ன சவுண்டு இருந்தோ அது உள்ளே வந்து கேட்கவே கேட்காது. அதுதான் கதை. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. 70 more likes to go for 300 likes baby. இனிஷியல் கேம்ஸில் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது. அதாவது ஸ்டார்டிங் நல்லா இருக்கணும். ஃபைனல்ஸை பொறுத்த வரையும் ஸ்டார்டிங் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு வந்து கொண்டு போயிடலாம் லாஸ்ட் வரையும். ஸ்டார்டிங்கே சிக்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேறு மேட்சஸ்லாம் பேனிக் ஆகும், தேவையில்லாத வேலையாகும். 0 points வரலாம் சதீஷ், பட் அந்த 0 point மேட்சை வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும், அதுதான் கணக்கு. புரியுதா? 0 point இப்போ ஒரு மேட்ச் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அடுத்த மேட்சே நீங்கள் வந்துட்டு
அது அப்படியே நீங்கள் வந்து டின்னராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஓகே, நாட் பேட். நான் மீசை எடுக்கலான்னு இருக்கேன் ஜி, ட்ரிம் பண்ணி தூக்கி போட போகிறேன். என்ன சொல்கிறீங்க கைஸ்? நாளைக்கு லைவ் வரும்னான்னு தெரியாது, இப்பயே சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு லைவ் வருவேன் கண்டிப்பாக, வென்ஸ்டே. பைசப்ஸ் நல்லா இருக்கு, கை உள்ள அது தெரியும் ப்ரோ. லைக் நீங்கள் மைக் ஆன் பண்ணால் உங்கள் டீம்மேட்ஸுக்கு கேட்காதான்னு கேட்குறேன் ப்ரோ. மைக் ஆன் பண்ணால் கேட்காது ப்ரோ, அது வந்து ஒரு மாதிரி எக்கோ அடிக்கும் கமெண்டேட்டரி பண்ணுறது. ஸோ அதனால் கேட்காது, அது வாய்ப்பில்லை, வாய்ப்பில்லை ராஜா, கேட்காது. செயின் வேற வந்துச்சு ப்ரோ, கோல்டு. அது வேற இது பண்ணணும், தர சரி பண்ணணும். சரி, நான் ஜிம் போயிட்டு வரேன், அப்படியே நான் ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறேன். லைக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஜி, சப்ஸ்கிரைப், லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன். ஐ மீன் நாளைக்கு ஒரு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு, நாளைக்கு வந்து போகணும். வட்டா பாய் பாய். சாய், அவினாஷ் எல்லாருக்கும் நன்றி. என்கிட்ட கொடு ப்ரோ, சரி பண்றேன். சூப்பர் ப்ரோ. சரி தலை, போயிட்டு வரேன். பாய் பாய். போயிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் ப்ரெஸ் போட்டு மஜாவாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுவோம். நன்றி, வணக்கம், வாட்டா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.